for all these many decades of service to the world. Felices 75 años y vamos por más. بالطبع أنا اليوم أهنئ المنظمة العالمية للأرصاد في عيدها ال75 من التقدم والازدهار. Happy 75th WMO! 祝世界气象组织75周岁生日快乐！ بتمنى للمنظمة الاحتفال بالعيد ال75. おめでとうございます。WMO75 周年記念。 Buena convene, WMO. Happy anniversary WMO. Happy 75th WMO! Science for Action. Selamat hari lahir ke-75 untuk Badan Cuaca PBB. Happy 75th birthday, WMO! Happy 75th anniversary, WMO. Happy 75th anniversary WMO! Science for Action! Happy birthday, WMO! I just want to wish WMO a happy 75th anniversary. Happy birthday, WMO. Muy feliz aniversario a la OMM. Espero que podamos celebrarlo juntos. مبارك للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مرور 75 سنة من عمرها. وأيضا بالإنجليزي I wish WMO good improvement and for the 75 years old establishment. Happy anniversary, WMO! Happy 75th, WMO. Happy birthday WMO. Happy 75th WMO. So congratulations to the WMO on its 75th anniversary. Happy 75th WMO, and I hope the next 75 years are as brilliant as the last. I wish a very success implementation in the near future also. Happy 75th anniversary, WMO. I'd like to wish WMO a happy 75th anniversary. Thank you for all these many decades of service to the world. Felices 75 años y vamos por más. بالطبع أنا اليوم أهنئ المنظمة العالمية للأرصاد في عيدها ال75 من التقدم والازدهار. Happy 75th WMO! 祝世界气象组织75周岁生日快乐！ بتمنى للمنظمة الاحتفال بالعيد ال75. おめでとうございます。WMO75 周年記念。 Buena convene, WMO. Happy anniversary WMO. Happy 75th WMO! Science for Action. Selamat hari lahir ke-75 untuk Badan Cuaca PBB. Happy 75th birthday, WMO! Happy 75th anniversary, WMO. Happy 75th anniversary WMO! Science for Action! Happy birthday, WMO! I just want to wish WMO a happy 75th anniversary. Happy birthday, WMO. Muy feliz aniversario a la OMM. Espero que podamos celebrarlo juntos. مبارك للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مرور 75 سنة من عمرها. وأيضا بالإنجليزي I wish WMO good improvement and for the 75 years old establishment. Happy anniversary, WMO! Happy 75th, WMO. Happy birthday WMO. Happy 75th WMO. So congratulations to the WMO on its 75th anniversary. Happy 75th WMO, and I hope the next 75 years are as brilliant as the last. I wish a very success implementation in the near future also. Happy 75th anniversary, WMO. I'd like to wish WMO a happy 75th anniversary. Thank you for all these many decades of service to the world. Felices 75 años y vamos por más. بالطبع أنا اليوم أهنئ المنظمة العالمية للأرصاد في عيدها ال75 من التقدم والازدهار. Happy 75th WMO!
祝世界气象组织75周岁生日快乐。 بتمنى للمنظمة الاحتفال بالعيد ال 75. おめでとうございます。WMO75 周年記念。 When I convene WMO. Happy anniversary WMO. Happy 75th WMO. Science for Action. Selamat hari lahir ke-75 untuk Badan Cuaca PBB. Happy 75th birthday, WMO. Happy 75th anniversary WMO. Happy 75th anniversary WMO. Yes. Please. Thank you. Lady. Yes. Thank you. Thank you.
No, but it's, I need the mic. عبيدة Is it working? Ladies and gentlemen, if we could ask you to now. تنظف النظارات معي ما في Ladies and gentlemen, if we could ask you to sit down. Thank you. Take your seats. case we need some. Good morning, everybody. I will speak in Arabic. صباح الخير جميعا، أصحاب المعالي والسعادة، الوزراء الموقرون، سعادة الأمين العام، الممثلون الدائمون للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الضيوف والحضور الكرام. يسعدني ويطيب لي أن أرحب بالرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق، ضيف الشرف الموقر لدينا، حيث إننا سعيدون وممتنون لوجودك معنا فخامة الرئيس. يسعدني ويطيب لي أن أرحب بالرئيس دانييل، واسمحوا لي أيضا أن أرحب بالممثلة الموقرة للدولة المستضيفة سعادة السيدة إليزابيث شنايدر، المستشارة الفيدرالية المسؤولة عن الشؤون الداخلية في الاتحاد السويسري. وأيضا أود أن أرحب بأصحاب المعالي الوزراء والسفراء والممثلون الدائمين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذين انضموا إلينا اليوم، وكذلك بأميننا العام البروفيسورة سيليستي سالو. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في جنيف في هذه الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية لعام 2025. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأمين العام، الممثلون الدائمون، السيدات والسادة، أرحب بكم في جلستنا الاستثنائية للمؤتمر لعام 2025. خلال الأيام القليلة المقبلة سيركز هذا المؤتمر الاستثنائي على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ، بحيث تعيد تعريف منظمتنا وتعزز قدرتنا الجماعية على خدمة العالم. ونحن هنا على وجه التحديد لمناقشة وتحقيق الأهداف المحورية التالية، ووضع المعايير التقنية العالمية لمبادرة الإنذار المبكر للجميع، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التنبؤ، تأمين مستقبلنا المالي. هذه هي الركائز الأساسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتكون مرنة، حديثة، وذات أثر فعال. السادة المشاركون، إن هذه الجلسة الاستثنائية للمؤتمر تكتسب بعداً إضافياً من الأهمية، حيث سيشرفنا حضور الأمين العام للأمم المتحدة سعادة أنطونيو غوتيريس بعد ظهر يوم الأربعاء. إن حضوره يجسد الأهمية العالمية البالغة لمهمتنا، ولا سيما ونحن نصل إلى منتصف الطريق منذ إعلان مبادرة الإنذار المبكر للجميع. وأتوجه بخالص الشكر إلى البروفيسورة سيليستي على تجاوبها لاقتراحاتي خلال اجتماع المكتب بيرو، وذلك في جهودنا
لتسهيل هذا اللقاء المحوري مع الأمين العام للأمم المتحدة والجلسة الرفيعة المستوى. فلنبدأ هذا المؤتمر الاستثنائي بكل ما يتطلبه هذا الحدث من تركيز وطموح. السادة المشاركون، تقف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم عند ملتقى العلم والبقاء، وتتمثل مهمتنا في تحويل المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فاعلة، محورية، ومرنة ماليا، تلبي احتياجات العالم الحالية. إن هذا التحول الاستراتيجي المستند إلى نهج المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الواحدة المعنية لنظام الأرض يعتبر الحاجة الماسة في هذه الساعة. وبصفتي رئيسا للمنظمة أرى أمامنا مسارين واضحين: مسار قصير المدى للبقاء المالي الفوري مسترشد بمبادرة الأمم المتحدة رقم 80، ومسار إصلاحي متوسط إلى طويل الأمد يتم تحديده من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. وفي الأمدين المتوسط والطويل من المتوقع إنشاء صندوق الطوارئ وخفض تدريجي للحد الأعلى للمساهمات المقررة على مراحل. ومن خلال ذلك دعونا نلتزم ببناء مستقبل مالي مرن ومشترك من خلال نموذج متوازن للمساهمات بحيث يضمن المساواة لجميع الأعضاء، مع إدارة مدروسة لنمو الإنفاق وضمان استمرار التزام المساهمين الرئيسيين. ولتكن اللجنة الاستشارية للسياسات لعام 2026 هي الجهة التي تقود هذا المسار. السادة المشاركون، بعد أن عرضت رؤيتي للمرونة المالية، أود الانتقال إلى الدعوة التالية: كيف يمكننا تعزيز الثقة العالمية في المنظمة وضمان استمرار أهميتها في عالم يتغير بسرعة؟ وبصفتي رئيسا للمنظمة أرى أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز هياكل الأجهزة التأسيسية للمنظمة. أولا، الاتحادات الإقليمية ينبغي أن تتمتع بقدرة أكبر من الاستغلالية، وأن تخصص لها ميزانيات مستقلة مدعومة بصندوق إقليمي جديد أو نظام مساهمات خاص محدود. كما يجب تطوير نموذج أعمال ديناميكي جديد يشمل العضوية المكتسبة للقطاعين الأكاديمي والخاص بهدف دفع الابتكار وتعزيز الأثر الإقليمي. ثانياً، المجلس التنفيذي يجب أن يعمل بمثابة مجلس علمي لأمن نظام الأرض، وأن يركز على التنفيذ والرقابة المالية الصارمة، أن يكون أكثر توازناً وتمثيلاً عالمياً، وأن يراجع الجوانب السياسية والمالية فقط من أعمال اللجنة الفنية. ثالثاً، المؤتمر العام ينبغي أن يركز على الاستراتيجيات العليا والخطط المالية الشاملة والقضايا المستجدة ضمن مدة مكثفة لا تتجاوز 3 أيام. وقد نقلت هذا التوجه مؤخراً إلى وحدة التفتيش المشترك خلال تقييمها الخارجي، وحث جميع الأعضاء على التعبير على آرائهم وأفكارهم المبتكرة عبر رؤساء اتحاداتهم الإقليمية الذي سيتم التشاور معهم قريبا. إن هذا التفويض ضروري لضمان فعالية المنظمة واستمرار أهميتها الاستراتيجية في عالم متغير. السادة المشاركون، يشير تقرير المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة تتصدر قائمة المخاطر، تليها الاضطرابات الحرجة في أنظمة الأرض التي تحتل المرتبة الثالثة. ولمواجهة ذلك أدعو أعضاء المنظمة إلى الاستمرار في جعل مبادرة الإنذار المبكر للجميع
أولوية قصوى. تبني الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير العلوم لخدمات أمن نظام الأرض. وضمان منح الوصول إلى الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع الأعضاء، حيث أن من شأن ذلك أن يسرع تنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع بحلول 2027. السيدات والسادة، يؤكد تقرير حالة الموارد المائية العالمية على التأثيرات الواسعة لاختلال توازن المياه، ويبرز استمرار أزمة المياه العالمية، وهي أزمة ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار أنظمتنا الغذائية والطاقة. علينا أن نتبنى مشاركة استباقية في محور الماء والطاقة، وأتطلع إلى مشاركة فعالة للمنظمة في مؤتمر المياه العالمي 2026 التي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع السنغال. ينبغي أن نستثمر هذا المنبر الدولي لتسليط الضوء على الدور الجوهري لخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية في إدارة ندرة المياه والتنبؤ بالجفاف وحماية قطاع الطاقة من تقلبات المناخ. السادة المشاركون، لدينا العلم والخطة والالتزام، فلنمض قدما نحو تعزيز هياكل الحوكمة لدينا وتسخير الذكاء الاصطناعي لجعل مبادرة الإنذار المبكر للجميع واقعا ملموسا، ودفع عجلة البحث والابتكار الرقمي، وتعزيز الحضور العالمي بالمنظمة، وتأمين التمويل المبتكر، وترسيخ الدور العلمي للمنظمة في أجندة المياه والطاقة العالمية، وبناء إطار مالي مرن يحمي كل إنسان على هذا الكوكب. أتوجه بالشكر إلى الأمين العام للمنظمة على مبادرتها الجريئة بإعادة هيكلة الأمانة العامة، وهي خطوة سنقوم بإقرارها في اليوم الختامي. كما أشكر فريق الإدارة التنفيذية والأمانة العامة على هذا المسار الأساسي الفوري لضمان البقاء والاستقرار المالي. وبهذه الكلمات أتمنى لمؤتمرنا الاستثنائي لعام 2025 كل النجاح والتوفيق، وشكرا لكم. والآن أود أن أدعو سعادة الأمين العام لإلقاء كلمته الافتتاحية. تفضلي سعادة الأمين. おめでとうございます。WMO 75周年記念。 Mena convene WMO. Happy anniversary, WMO. Happy 75th. Very much, Mr. President. Selamat hari lahir So nice ke-75 to be with you untuk today. Badan Cuaca So PBB. many faces that we have been working for so many years together. So for me, it's really a pleasure to have you all here. Welcome. Mr. President of the WMO, Dr. Abdullah Al-Mandous, His Excellency, President of Mozambique, Daniel Chapo, Her Excellency, Mrs. Elizabeth Baumschneider, Federal Chancellor of Switzerland, Her Excellency, Sara Gersten Munoz, Third Vice President and Minister of the Ecological Transition and Demographic Challenge of Spain, Excellencies, Honorable Ministers, Permanent Representatives with WMO, colleagues, dear friends. Allow me to begin with a word that carries the weight of 75 years of shared history. Thank you. Thank you to all who across generations have lived this organization with plenitude, commitment, and with a profound sense of duty. To those who built observing networks where there were none, who exchanged data across borders even in difficult times, and who kept the conviction that collective effort can save lives. And thank you
personally for the privilege of serving as Secretary General of the WMO. At this precise moment, a moment that connects us, the past with the past, and invites us to shape the future with the same devotion that guided those before us. We meet here in Geneva, in the heart of the multilateral system, for an extraordinary session of the World Meteorological Congress, a congress both commemorative and forward-looking. It marks 75 years of WMO as a specialized agency of the United Nations and 152 years of international cooperation in weather, water, and climate, a collaboration that has grown in scope, complexity, and ambition. Over time, our community expanded its focus from the atmosphere to the interconnected Earth system, where the dynamics of air, water, ice, land shape one another and influence every aspect of our life. And we have also evolved in purpose from systems centered on producing forecasts to system designs around people and their capacity to act. This is not just a long history, it is a living one. A history built by scientists and observers who in mountain regions, in river basins, turn the monitoring of our planet into a collective act of service. Proof that knowledge, when shared, becomes the strongest bridge between nations and generations. When our predecessors founded the International Meteorological Organization in 1873, they did so in a world without satellites or supercomputers. Yet, they already understood that no country could face the weather, the water, or the climate challenge alone. That conviction gave rise to one of the greatest achievements of international collaboration, the free and open data exchange of meteorological data, a principle that sustains every forecast made today. And today, that same idea travels the world in seconds. Data collected from every region transforms into guidance that you can hold in your hand. Behind that simple gesture lies an immense and often invisible infrastructure, the observing and prediction systems of WMO, sustained by the dedication of our members and adapted to diverse needs and capacities around the world. This architecture not only protects people, it strengthens productivity, supports food security, and underpins the sustainable growth our societies depend on. Throughout these 75 years, WMO has turned scientific progress into collective capacity. Take, for example, tropical cyclones. For about half a century, WMO Hurricane Committee in the Americas and the ESCAP WMO Typhoon Committee in Asia have brought together forecasters, researchers, and disaster managers, coordinating observations, harmonizing standards, and integrating new technologies as they emerged. First radar, then satellites, now AI-enhanced modeling. Each year, their joint work helps countries prepare better, respond faster, and learn from one another, transforming what could have been an isolated national effort into a regional and global systems of anticipation. Every generation of this organization has faced its own challenges and has answered them not with despair, but with cooperation and creativity.
When droughts and floods tested societies, members improved hydrological monitoring and forecasting together and created new strategies to manage extremes and their impacts. That same spirit drives the ongoing transformation of WMO, building a single value cycle from observation to service, strengthening scientific integration across the Earth system, and empowering our regional delivery to turn global knowledge into local benefit. This is the essence of our mission, to turn uncertainty into foresight and foresight into action. This year marks the halfway point of the Early Warnings for All initiative, launched by the UN Secretary General in 2022. 3 years on, the results are tangible. The number of countries with advanced multi-hazard early warning systems has more than doubled, reaching 119 in 2025. But success is not only measured in numbers. It is measured in lives protected, in trust built, in communities empowered to act before disaster strikes. And yet, we know we must go further. Early warning must reach deeper into classrooms, into economies, into public policy, so that they guide anticipation, not only reaction. Later today, I will present my call to action. And in that call, I invite all partners to strengthen country ownership, close the digital divide, and scale up regional cooperation so that by 2027, early warning truly means early action. Because our goal is not only to warn the world, it is to empower it. As we enter the era of artificial intelligence, our challenge is to lead with vision and ethics. Technology can accelerate progress, but only human intervention can give it direction. We must continue to invest in national meteorological and hydrological services, the backbone of this architecture, to value our staff and the young who bring new imagination, and to honor those who often quietly keep stations running and data flowing, even in the most difficult conditions. They are the true custodians of global cooperation. The Uruguayan poet Mario Benedetti once wrote, and I will say it in Spanish, so please wear your headphones. No te creas que estoy solo. Aunque esté solo, soy multitud. This line captures the essence of the WMO community. Each of us represents an institution, a country, a discipline, a human being. Yet, together, we form an interconnected living system, always attentive to the world we serve. To all members, you are the heart, the history, and the future of WMO. To our staff, your professionalism sustains this organization. To our partners across the UN system, in academia, in international organizations, and in the private sector, your collaboration extends our reach and multiplies our capacity, proving that no single institution can meet today's challenges alone. And to the young professionals and students following this Congress, the future will depend on your curiosity and your sense of solidarity. What unites us is not only science,
but a shared belief that knowledge can change lives. Over 75 years, our organization has witnessed the emergence of the defining challenge of our century, climate change, whose signals we have measured and translated into action. Yet, the work is far from complete. The climate crisis tests not only our models and systems, but our capacity to work together, to share knowledge, to act with fairness, and to ensure that adaptation and resilience reach those who need them the most. Colleagues, if the next 75 years are to be worthy of the first, they must be years of shared responsibility for the planet we observe, forecast, and protect together. If we honor the past by acting boldly in the present, the next 75 years will not only extend our legacy, they will redefine what collective intelligence can achieve for humanity. Let us continue together to transform knowledge into safety, data into dignity, and cooperation into peace. I thank you very much. شكرا للأمين العام للمنظمة. والآن أدعو سعادة إليزابيث بوم شنايدر لإلقاء كلمته. Son Excellence, Monsieur Daniel Chapo, président de la République du Mozambique, Son Excellence, Monsieur Abdullah Almandou, président de l'OM, Madame Céleste Saulo, secrétaire générale de l'OMM, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres, qualités et fonctions, Mesdames, Messieurs. L'année 2025 marque un jalon important, un jalon symbolique pour l'Organisation météorologique mondiale qui célèbre les 75 ans de sa création. 3/4 de siècle d'engagement en faveur de la science, en faveur d'une meilleure connaissance de notre environnement, en faveur de notre capacité à mieux en anticiper les effets sociétaux et les impacts sur nos vies quotidiennes. Bref, 3/4 de siècle d'engagement en faveur de l'innovation et du progrès au service du bien commun, des valeurs d'humanité. Le 23 mars 1950, il y a 75 ans, entrait en vigueur la Convention de l'Organisation météorologique mondiale. 3/4 de siècle ponctué d'étapes historiques clés pour aboutir à l'écosystème de compétences qui assure la livraison instantanée de prévisions météorologiques de très haute qualité que nous connaissons aujourd'hui. Parmi ces étapes décisives, tout d'abord le recours, dès les années 60, aux premiers satellites météorologiques permettant une couverture en temps réel de la Terre. L'utilisation ensuite des premiers ordinateurs grâce auxquels il est devenu possible de calculer les modèles météorologiques numériques complexes qui constituent désormais l'épine dorsale de toute prévision moderne. Très vite, les avancées réalisées dans le monde de la météorologie sont devenues indispensables pour de nombreux secteurs économiques. Je pense naturellement à l'agriculture, mais aussi à l'énergie, au transport ou encore à la protection de la population. Mesdames et messieurs, le rôle de l'Organisation météorologique mondiale a été et est décisif. Il va même le rester et même s'amplifier, d'autant plus dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, confronté à des défis globaux toujours plus complexes qu'aucun État ne saurait prétendre être en mesure de les relever seul. Et c'est ici que l'importance de l'OMM prend tout son sens. À une époque où la coopération internationale est mise à rude épreuve, quand elle n'est pas remise en question, le multilatéralisme revêt une importance
capital, vital. Il doit servir de rempart et d'élan face à l'accroissement des tensions politiques découlant de la montée du protectionnisme, ainsi que face à un certain désengagement dans la recherche collective de solutions aux problèmes qui nous concernent tous, en particulier ceux liés aux enjeux climatiques. La communauté météorologique prouve que nous bénéficions toutes et tous de la coopération internationale pour protéger efficacement nos populations contre les risques naturels au niveau local. Et ces risques, mesdames et messieurs, non seulement s'accentuent avec la recrudescence d'événements qualifiés d'extrêmes, mais aussi ces risques n'épargnent désormais aucune région du globe. La Suisse en a fait ces dernières années l'amère expérience. Permettez-moi de citer un exemple. En juillet 2023, une supercellule orageuse a frappé la ville de La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel avec des rafales de vent atteignant 217 km/h. Cet événement, d'une violence inouïe, qui n'a duré que quelques minutes, très précisément 6 minutes 30, a causé des dégâts considérables. Les coûts dépassent allègrement les 100 millions de francs suisses, soit davantage que le budget annuel de l'OMM. Et en Suisse, ce sont dans les Alpes que les conséquences du changement climatique sont désormais les plus perceptibles. La superficie du pergélisol sur le territoire a presque diminué de moitié depuis 1980. Et cette fonte accrue déstabilise les parois et les versants, augmentant ainsi le risque de catastrophes naturelles. Un exemple tragique de ce phénomène est l'éboulement de mai 2025 dans le canton du Valais, où des masses de glace et de roches ont enseveli le village de Blatten. Heureusement, grâce à une surveillance précise, tous les habitants ont pu être évacués à temps. Et de tels événements ne sont pas exclusivement dus au changement climatique, mais la fonte du pergélisol entraînera inévitablement une multiplication des effondrements de glaciers et des chutes de rochers. Quelle est la place, mesdames et messieurs, la place de l'OMM dans ces exemples très locaux? Son rôle, il est central dans la gestion de ces défis, notamment en appliquant une approche axée sur le système Terre, c'est-à-dire qui prend en considération les interactions complexes et réciproques entre l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère. Et cette approche scientifique holistique permet de mieux comprendre les dangers naturels et d'élaborer des prévisions plus précises. Sans le travail global de l'OMM qui met en réseau toutes les composantes du système et encourage l'échange mondial de données, une alerte efficace des autorités ainsi que des organisations de protection civile serait extrêmement difficile. C'est la seule façon de protéger efficacement les populations au niveau local contre les phénomènes météorologiques extrêmes, très concrètement, de protéger les vies, les infrastructures et la vie sociale dans les régions concernées. Mesdames et messieurs, la décision du secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, de confier la responsabilité de la mise en œuvre de l'initiative EW4All à l'OMM témoigne de l'importance capitale de cette organisation. Elle souligne le rôle essentiel de l'OMM au sein du système des Nations Unies, ici au cœur de la Genève internationale. Cette assemblée discutera dans les prochains jours de cette initiative. Et au cours des 2 dernières années, l'OMM a déployé des efforts considérables pour identifier les lacunes dans les systèmes d'alerte de ses États membres et mettre en place des mesures pour y remédier. Nous sommes conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un sprint de 100 mètres, mais plutôt d'un marathon. Or, dans le même temps, le changement climatique entraîne chaque année des phénomènes météorologiques plus fréquents, plus violents, et ce, sur l'ensemble des continents. Il est ainsi essentiel de ne pas attendre pour mettre en œuvre cette initiative. Le marathon doit donc être couru à un rythme soutenu, aussi proche et raisonnable que possible que celui d'un sprint. Cette semaine, des modifications importantes des systèmes d'alerte précoce doivent être adoptées. Elles renforceront encore le rôle des services météorologiques et hydrologiques nationaux, avec également pour ambition essentielle de combler le déficit de capacité entre les États membres de l'OMM. Cet objectif étant, rappelons-le, un des piliers stratégiques de l'organisation. La mise en place de services météorologiques nationaux performants dans tous les pays doit s'affirmer comme une priorité incontournable, un droit fondamental.
C'est pourquoi la Suisse tient à contribuer à l'initiative Early Warnings for All afin de mieux protéger les populations du monde entier contre les dangers liés à la météo et au climat. Je souhaite mentionner 2 exemples à cet égard. Le premier vise à combler les écarts de capacité que je viens de mentionner. Il est porté par l'Agence suisse pour le développement et la coopération, ainsi que par Météo Suisse, dans le cadre de projets communs en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et en Europe de l'Est. L'objectif consiste à soutenir les pays de manière systématique, durable et globale dans le développement de leurs services météorologiques nationaux. Depuis 2018, ce soutien à long terme est complété par une contribution d'environ 1 million de francs suisses par an à l'initiative CRUISE. Deuxième exemple, le mécanisme de coordination de l'OMM. Ce mécanisme fournit aux organisations humanitaires les meilleures informations météorologiques possibles afin de réduire les effets négatifs des événements extrêmes dans les pays moins développés. La Suisse a assumé un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette initiative avec le projet Weather for UN. Mesdames et messieurs, ces exemples illustrent l'engagement fort de la Suisse en faveur du développement de l'OMM. Le Conseil fédéral est fier d'accueillir cette organisation centrale des Nations unies pour la météorologie, l'eau et le climat. Genève est un écosystème unique d'organisations internationales et d'ONG où l'OMM, en collaboration avec d'autres organisations telles que l'UNDRR, le HCR, l'UIT ou encore la FICR, peut élaborer des solutions aux défis mondiaux. Nous vivons, mesdames et messieurs, une phase de turbulence sans précédent pour le multilatéralisme que nous ressentons particulièrement à Genève. Les organisations sont soumises à de fortes pressions, des pressions politiques, financières, ainsi qu'à une concurrence accrue d'autres États hôtes potentiels. J'aimerais réaffirmer ici l'engagement de la Suisse en soutien du multilatéralisme en faveur du renforcement de la contribution de la Genève internationale à davantage de coopération et en opposition à toute tentative de fragmentation de notre action globale. Cet engagement s'est concrétisé par l'approbation par le Conseil fédéral le 20 juin dernier d'un paquet de mesures d'environ 270 millions de francs suisses en soutien du multilatéralisme et de la Genève internationale. Cet engagement va aussi de pair avec la détermination de la Suisse à renforcer le secrétariat de l'OMM ici à Genève, afin de soutenir l'organisation dans cette période délicate. La Suisse va débloquer 3 millions de francs suisses pour 2025 et 2026 afin d'aider l'OMM à faire face à ses obligations dans le cadre du remboursement de son prêt immobilier. Nous sommes également en contact étroit avec l'organisation au sujet de mesures de soutien éventuelles supplémentaires, notamment dans le domaine numérique et de l'innovation. La Suisse reste en effet déterminée à offrir à l'OMM les meilleures conditions cadres possibles à Genève pour mener à bien ses activités. Mesdames et messieurs, en ces temps traversés par de grandes incertitudes, nous devons considérer l'OMM comme un phare, un véritable phare du multilatéralisme efficient, performant et nous inspirer de ses succès pour préserver et construire un monde plus fort et plus coopératif. Cela vaut également pour les réformes à venir du système des Nations unies. Je félicite très sincèrement l'OMM pour son 75e anniversaire. Je vous remercie tous, chers membres de l'OMM, chers secrétariats, pour votre travail si précieux, si porteur d'innovation, mais également d'espérance, si reconnu et remarquable, et donc si nécessaire et important. Et comme la secrétaire générale s'est permis un détour du côté de la poésie, je vais aussi me lancer, et aussi en espagnol, Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Grazie. Merci beaucoup, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous et tous un congrès couronné de succès. Et c'était António Machado, bien sûr. Merci. شكرا لمعالي الوزيرة. شكرا لمعالي الوزيرة على دعم سويسرا الدائم للشمولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأجندتها العالمية للمرونة. وبالنيابة عن الأمين العام وبالإصالة عن نفسي أود أن أشيد بالإعلان الذي أصدرتموه للتو، إنه دليل قوي وملموس على
التزام سويسرا تجاه المنظمة والمنظمات الدولية في جنيف، بما يعزز من مكانة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كشريك موثوق وداعم للتعاون العالمي في خدمة الإنسانية. وعلى هذا الأساس نختتم هذا الجزء الأول من فقرة الافتتاح، وننتقل الآن إلى جلستنا رفيعة المستوى حول مبادرة الإنذار المبكر للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأمين العام، الممثلون الدائمون، السيدات والسادة، يسعدني أن أتولى رئاسة هذه الجلسة رفيعة المستوى حول مبادرة الإنذار المبكر للجميع بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين. سنبدأ بما يلي: جزء رفيع المستوى الذي يتضمن كلمة رئيسية يلقيها معالي الرئيس تشابو رئيس جمهورية موزمبيق، بالإضافة إلى كلمات من عدد من أصحاب المعالي الوزراء. وسيتبع ذلك عرض تقديمي من نائب الأمين العام السيدة كوبارت لتقديم الإنذار المبكر للجميع، رصد المخاطر والتنبؤ بها. ثم ستتفضل سعادة الأمين العام البروفيسور سيليستي بتقديم دعوتها للعمل بشأن تسريع تنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع. وتختتم الجلسة الصباحية بحوار رفيع المستوى ومناقشة تفاعلية دعما لنداء الأمين العام للعمل. يليها عرض فيديو بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ستوفر هذه الأحداث فرصة لإبراز الروابط بين الالتزامات السياسية التي تم التعهد بها على المستوى العالمي والواقع الوطني والمحلي، حيث سيشارك المتحدثون المتميزون تجاربهم بشأن فوائد التعاون متعددة الأطراف وأثره الملموس في بلدانهم. وسيتم التركيز على 4 مجالات ذات أولوية بضمان أن تكون نظم الإنذار المبكر موثوقة وذات صلة وقابلة للتنفيذ: تعزيز ملكية الدول للمبادرة، توسيع نطاق التعاون الإقليمي، سد الفجوة الرقمية، تمكين المجتمعات المحلية. يسعدني الآن أن أدعو فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق لإلقاء كلمته. تفضل سيدي. Thank you. I'll make my speech in Portuguese. Senhora Presidente da Organização Meteorológica Mundial, OMM, Senhora Secretária-Geral da Organização Meteorológica Mundial, Suas Excelências, chefes de Estado e de Governo aqui presentes, Senhora Conselheira Federal do Interior da Confederação Suíça, distintos representantes das Nações Unidas, das instituições financeiras internacionais e dos parceiros de desenvolvimento, distintos convidados, caros amigos da comunicação social aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. A relação entre o ser humano, a terra e o clima é de profunda interdependência. Portanto, proteger o ambiente é, em última instância, proteger a nós próprios, como seres humanos. É assim, com forte sentido de dever e em nome do governo e do povo da República de Moçambique, participo neste encontro de alto nível sobre aviso prévio para todos. Iniciativa que simboliza a convergência entre ciência
solidariedade, o compromisso político para proteger vidas humanas face à crise climática. Agradeço à Organização Meteorológica Mundial pela liderança e pela visão inspiradora de garantir que até 2027 cada mulher, cada homem e cada criança em qualquer parte do mundo estejam cobertos por sistemas integrados de aviso prévio em resposta ao apelo lançado em 2022 pelo secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres, durante a COP 2027 no Egito, em África. Vivemos numa era em que as alterações climáticas já não são uma ameaça futura, são uma realidade presente e devastadora. O aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos está a comprometer o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a colocar em risco milhões de vidas humanas no mundo. Ondas de calor extremo, ciclones tropicais, secas prolongadas e cheias repentinas estão a alterar ecossistemas, economias e modos de vida, sobretudo em países em desenvolvimento que, ironicamente, menos contribuíram para esta crise global. A nossa região, a África Austral, tem sido particularmente atingida conforme o Banco Mundial. Moçambique, dada a sua localização geográfica, encontra-se entre os 3 países africanos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. É por isso que estamos aqui. Nos últimos anos, o nosso país enfrentou ciclones devastadores, como Idai, Kenneth, Gombe, Fred, Diclede, Chido, entre tantos outros ciclones, que destruíram infraestruturas, deslocaram comunidades inteiras e roubaram sonhos do povo moçambicano. Mas aprendemos uma lição fundamental, que é um alerta a tempo é uma vida salva. Quando o alerta chega a tempo, a resposta é mais rápida, a ação é mais eficaz e o impacto é menor. Por isso, a iniciativa EW4All é para Moçambique uma prioridade inicial, uma prioridade nacional e uma causa ética. Ela traduz o compromisso de proteger o nosso povo e de fortalecer a resiliência coletiva diante de um futuro incerto para todos nós. A ciência e a tecnologia, quando colocadas ao serviço das pessoas, são instrumentos de justiça climática global. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique tem assumido uma posição de liderança regional na integração dos sistemas de aviso prévio nas políticas de adaptação climática na África Austral. O nosso governo colocou a hidrometeorologia e a resiliência climática no topo da agenda da política nacional, reconhecendo que o conhecimento do clima é essencial para o planeamento econômico, agrícola e urbano. Hoje, através de uma cooperação estreita com a Organização Meteorológica Mundial e com o Sistema das Nações Unidas, o país está a reforçar o papel dos serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais e a integrá-los de forma transversal nos instrumentos de planificação nacional. Um marco importante deste esforço é o programa Um Distrito, Uma Estação Meteorológica, lançado pelo governo com o objetivo de expandir a modernização da rede de observação meteorológica, garantindo que cada distrito moçambicano disponha de meios próprios de monitorização
do tempo e do clima. Este programa é uma expressão concreta do nosso compromisso com a ciência e com a descentralização das capacidades técnicas. O sistema de alerta moçambicano não se limita à emissão de boletins técnicos, como nos outros países. Ele chega às comunidades através de rádios locais, mensagens móveis e lideranças tradicionais locais. É um sistema que fala a língua do povo moçambicano. Compreende os ritmos da natureza, da cultura local e mobiliza a sociedade moçambicana. Em 2024, Moçambique lançou também o seu roteiro nacional de implementação da iniciativa Aviso Prévio para Todos, documento que define responsabilidades institucionais e parcerias nos 4 pilares do sistema de aviso, nomeadamente a observação, previsão, comunicação e resposta, reforçando o papel de coordenação do nosso Instituto Nacional de Meteorologia, INAM. A nossa experiência como país mostra que a eficácia dos sistemas de aviso prévio depende da inovação e do investimento sustentável. Moçambique beneficia atualmente de apoio da iniciativa SOF, Systemic Observation Financing Facility, o que representa uma conquista importante na modernização da rede meteorológica nacional. Com este apoio, estamos a instalar radares meteorológicos que integrarão a rede básica de observação global da Organização Meteorológica Mundial, reforçando a capacidade de prever e monitorar fenômenos extremos em tempo real em Moçambique, no continente e na região da África Austral. Moçambique está igualmente a intensificar os seus esforços para incorporar a digitalização e a inteligência artificial na modernização dos sistemas e processos de aviso prévio precoce. Estamos a trabalhar na digitalização progressiva dos serviços meteorológicos e hidrológicos, na interligação de plataformas nacionais e regionais e na criação de mecanismos automáticos de recolha e partilha de dados climáticos em Moçambique, na região e no continente. Estes investimentos visam construir um sistema cada vez mais integrado, previsível e acessível, onde a informação científica se transforma em alertas úteis, compreensíveis e oportunos para todos os cidadãos. Contudo, o financiamento climático em Moçambique é ainda limitado. O nosso orçamento do Estado, com restrições próprias de um país em desenvolvimento, não é suficiente para financiar um modelo de crescimento resiliente às alterações climáticas globais. Por isso, defendemos a mobilização de novas parcerias público-privadas, mecanismos de financiamento inovador e acessível e a reafirmação da responsabilidade partilhada entre nações e instituições multilaterais. Cada dólar investido em aviso prévio representa uma poupança de $7 em reconstrução. E, mais importante, representa vidas protegidas e comunidades empoderadas. A cobertura universal de alertas só será real se for inclusiva. Moçambique tem trabalhado para tornar os alertas centrados nas pessoas, para que sejam simples, acessíveis e úteis para todos. Temos investido na educação climática das comunidades, nas escolas primárias, escolas secundárias, nas universidades e na participação dos jovens como multiplicadores de conhecimento e agentes de sensibilização. Os fenômenos climáticos não reconhecem fronteiras. A Declaração de Maputo sobre aviso prévio para todos, assinada pelos governos da região, reafirma o nosso compromisso coletivo em colmatar o fosso entre o alerta e a ação antecipada para salvar vidas no mundo inteiro.
Moçambique orgulha-se de ter liderado este processo que prioriza o reforço das capacidades humanas, financeiras e tecnológicas das instituições nacionais responsáveis pelo aviso e pela resposta, como o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, representados aqui ao mais alto nível. Este é o caminho para garantir que a ação antecipada se traduz em segurança, dignidade humana e desenvolvimento sustentável do mundo. O futuro que projetamos depende das escolhas que vamos fazer hoje. As projeções climáticas apontam para um agravamento da intensidade e frequência de fenômenos extremos, caso não sejam tomadas medidas decisivas. Por isso, o momento de agir é agora, se queremos um futuro melhor. Apelamos às Nações Unidas, aos fundos climáticos, às instituições financeiras e aos parceiros de desenvolvimento que reforcem o apoio técnico e financeiro aos países mais vulneráveis, como Moçambique. Moçambique reitera o seu total alinhamento com a liderança da Organização Meteorológica Mundial e do Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres, reconhecendo-os como exemplo de governação global eficaz em torno da agenda EW4All. Excelências, a crise climática é a maior e o maior teste à nossa consciência coletiva como humanos em todo o planeta Terra. Não podemos permitir que a falta de aviso continue a ser causa de tragédias evitáveis em todo o planeta Terra. A ciência já nos deu as ferramentas, a tecnologia já nos mostrou o caminho. O que falta é o compromisso moral e político mundial de não deixar ninguém para trás. A nossa mensagem é simples e urgente. Aviso prévio para todos não é uma aspiração, é uma obrigação moral e política para com os nossos povos e para com as nossas gerações futuras e o futuro do planeta Terra. O investimento em sistemas de alerta é um investimento de esperança na dignidade e na soberania humana. Em nome do povo da República de Moçambique, reafirmo o nosso compromisso firme com a iniciativa EW4All, com o espírito de acordo de Paris. Continuaremos a investir na ciência climática, na inovação e na cooperação, porque acreditamos que prevenir é proteger e que proteger é um ato de amor pela humanidade e o amor a nós próprios como seres humanos. As mudanças climáticas são uma realidade e elas não escolhem nem rico, nem pobre, nem o local por onde acontecem em todo o planeta Terra. Por isso, a terminar, desejamos que este encontro em Genebra marque um ponto de viragem, que seja um compromisso global para garantir que cada alerta emitido seja uma oportunidade de salvar vidas e construir esperança, que cada alerta emitido seja um compromisso renovado com a vida de cada um de nós, com a solidariedade e com o futuro da humanidade. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Thank you.
نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة الرئيس على قيادته الملهمة والتزامه الراسخ بتعزيز القدرة على الصمود والاستعداد. إن حضوركم اليوم يجسد التزام جمهورية موزمبيق بل والقارة الأفريقية بأسرها بدعم مبادرة الإنذار المبكر للجميع وتعزيز مسيرتها. شكرا لكم فخامة الرئيس. والآن يسعدني أن أدعو معالي سارة قسين مونوث نائبة الرئيس الثالثة ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا لإلقاء كلمتها. تفضلي معك تفضلي. Secretaria General, querida Celeste, estimado presidente de la OMM, presidente de la República de Mozambique, autoridades y todos y cada uno de los delegados que estáis hoy aquí. Para mí es un placer poder tomar la palabra y respaldar la iniciativa Alertas Tempranas para Todos. Es una iniciativa que ocurre en un contexto de aceleración del cambio climático, un contexto en el cual vemos cada día cómo los fenómenos meteorológicos extremos son más intensos y con mayor frecuencia. Eventos que ocurren en todas partes del mundo. Hablamos de fenómenos como lluvias torrenciales, olas de calor, también tornados, ciclones, sequías, incendios e inundaciones. En pocos días se cumplirá un año de las terribles inundaciones que asolaron Valencia. Y por eso me gustaría comenzar esta intervención trasladando mi cariño y mi apoyo a todos los familiares de las víctimas. La ciencia y el papel de la Organización Meteorológica Mundial es vital y es más crucial que nunca. La ciencia y las decisiones que toman los gobiernos tienen que basarse precisamente en ese conocimiento que viene de aquí, de la Organización Meteorológica Mundial, porque además nos sirve, como bien ha dicho también el presidente de la República de Mozambique, para salvar vidas. La OMM reconoce la iniciativa de alertas tempranas como su máxima prioridad en el Plan Estratégico 2024-2027 y solo podemos felicitarnos por ello. Nos felicitamos además por este congreso extraordinario donde se señalan las bases para que esta iniciativa desde aquí se impulse a nivel mundial. Acercar la ciencia y el conocimiento técnico que se elaboran en instituciones como la OMM es fundamental para fortalecer precisamente la resiliencia frente a los riesgos climáticos. Por eso, hoy me gustaría trasladar un mensaje de apoyo a todos y cada uno de los profesionales que trabajan en los servicios meteorológicos nacionales. Enhorabuena a todos ellos, los que estáis aquí, los que estáis en cada país trabajando. Enfrentamos una peligrosa tendencia global, ataques a los meteorólogos, como también ha sucedido en mi país, en España. Se han vuelto cada vez más frecuentes, anclados en la desinformación y en el negacionismo climático. Rechazar a la ciencia no nos protege, no detiene el cambio climático, nos vuelve más vulnerables ante los riesgos y aumenta las pérdidas y los daños. Por tanto, ante esos ataques a las instituciones, yo creo que tenemos que poner en valor las décadas de trabajo que han permitido avanzar en progreso, en bienestar, en seguridad. Y por eso hoy es un día para poner en valor el trabajo de la Organización Meteorológica Mundial. Daros la enhorabuena a todos vosotros y muchísimas gracias por el extraordinario trabajo transformando la ciencia en algo tan mágico como acción por el bien global. La iniciativa Sistemas de Alerta Temprana para Todos nos permite una herramienta esencial de protección, de anticipar riesgos, reducir impactos ante los fenómenos extremos y otras amenazas extremas. Más hablamos de algo fundamental, algo como la herramienta más poderosa para resolver los retos globales, la acción concertada de todos los países, de todos los gobiernos. Multilateralismo y Naciones Unidas, más urgente y más necesario que nunca. Un orden internacional basado en principios tan fundamentales como la paz, como la seguridad, los derechos humanos o el desarrollo sostenible. España tiene un pleno compromiso
con la acción internacional. Por un lado, el papel de las Naciones Unidas, apoyándolo con ideas, con propuestas, pero también apoyándolo, reforzando su financiación, incrementando un 25% la aportación de España entre el año 2025 y el 2027, también apoyando la visión estratégica de la Organización Meteorológica Mundial, extraordinaria, para que todos podamos disponer de los servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos necesarios, de calidad, que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta. Con el deseo de honrar ese espíritu colaborativo y reforzar ese nuevo lema de este Congreso extraordinario, una OMM, podéis contar con España, por supuesto. Nuestra actividad seguirá siendo máxima, con iniciativas, con programas orientados en las distintas regiones, Iberoamérica, África Occidental, la gran región mediterránea. Además, España tiene el privilegio de ostentar durante los años 25 y 26 la Secretaría pro tempore de las cumbres iberoamericanas, donde la agenda ambiental va a ser prioritaria y donde también les anuncio que entre sus acciones estratégicas será el trabajo para la puesta en marcha de un sistema iberoamericano de alertas tempranas que permita disponer de sistemas de avisos compartidos entre todos los países. También mediante centros especializados como el Centro Regional de la OMM para Vigilancia y Predicción de Tormentas de Polvo y Arena, con sede en Barcelona, liderado por la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y también el Barcelona Computing Center, que da servicio y capacitación a los países africanos, Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger o el Chad, y estamos añadiendo a nuevos países en esta iniciativa. Además, nuestro compromiso por la cooperación y por no dejar a nadie atrás se refleja en nuestra participación en el mecanismo SOF, ese mecanismo de financiación de observaciones sistemáticas, que busca básicamente ese principio, resolver la falta de información, la falta de observación meteorológica, donde España participa activamente en proyectos en Cuba, República Dominicana, Granada y Burkina Faso, y donde hoy les puedo anunciar que España va a aportar 5 millones de euros adicionales a este programa, a esta iniciativa. Responder a la mayor amenaza de este siglo, el cambio climático, es una apuesta por el bienestar, es una apuesta por la sociedad, es una apuesta por el medio ambiente, es una apuesta por el desarrollo sostenible. Por eso debemos redimensionar nuestra acción. Esta sala seguro que tenemos el conocimiento para hacerlo posible. Redimensionar nuestras políticas, coordinar nuestras instituciones, las internacionales y las nacionales, fomentar esa palabra tan poderosa que es la cooperación y sumar también esfuerzos en las acciones nacionales. De hecho, en España estamos trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, que una esfuerzos, que sume esfuerzos y que permita juntos ir hacia soluciones duraderas. La iniciativa Alertas Tempranas para Todos es un ejemplo más de una acción múltiple y urgente, una prueba de que la OMM supone un espacio singular, extraordinario, donde compartir, donde colaborar y donde avanzar conjuntamente para salvar vidas, para evitar pérdidas y para mejorar nuestra seguridad y nuestra resiliencia. Seguir transformando juntos, ambición en acción. Muchísimas gracias. شكرا معالي الوزيرة لحضورك معنا. أما الآن أدعو معالي سمويل نارتي جورج وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في جمهورية غانا لإلقاء كلمته. تفضل سيد. Distinguished Chair, Secretary General of the WMO, Professor Celeste Saulo, Your Excellency President Daniel Chapo of Mozambique, Honorable Ministers, Heads of Governments, Permanent Representatives of NMHSs, esteemed delegates, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from the government and the people of Ghana and from His Excellency President John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana.
It is with deep humility and a profound sense of duty that I stand before you today, making my inaugural appearance at this esteemed Congress as Ghana's Minister for Communication, Digital Technology, and Innovations. I'm honored to oversee the Ghana Meteorological Agency, a responsibility I embrace with great commitment and optimism. I'd like to express my sincere appreciation to the Secretary General, Professor Celeste Saulo, and her team for the warm hospitality extended to my delegation during our visit to the WMO headquarters here in Geneva in July this year. It was an excellent engagement that reinforced Ghana's commitment to international cooperation and WMO's global mission of empowering national meteorological and hydrological services, and we are eager to build on this momentum. Just so that I remind you again, during our discussions, I placed before you, Madam Secretary General, 2 key requests for the WMO's consideration. 1, establishing Ghana as a regional hub for science and training through the creation of a regional specialized meteorological center focusing on modeling and marine forecasting. And secondly, the accreditation of my alma mater and the alma mater of your deputy, Mr. Thomas Asari, the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, as a WMO regional training institution to nurture the next generation of meteorologists and climate scientists in West Africa. Let me acknowledge the efforts of my predecessor, whose work helped advance our shared goals. Building on this foundation, I continue to serve as the 2nd Vice Chair of the Africa Ministerial Conference on Meteorology, ANCOMET, a platform that brings together African ministers to strengthen meteorological policy and support socio-economic development. The AMCOMET Bureau met on the 24th of June 2025 in Windhoek, Namibia, during the Intra-ACP Climate Services and Related Applications and Space for Early Warning in Africa Forum. Key outcomes from that included enhancing member states' engagement and visibility, increasing financial resources for NMHSs, promoting legislation to make NMHSs semi-autonomous or autonomous, and integrating climate services into national policies, strengthening cooperation and regional alignment, and enhancing monitoring and evaluation of member states' progress. Before I address Ghana's national progress, allow me to briefly reflect on the broader African context. Our continent remains amongst the most vulnerable to climate change impacts, despite contributing the least to global emissions. From prolonged droughts in the Sahel to devastating floods in East and West Africa, extreme weather continues to threaten lives, disrupt economies, and reverse hard-won development goals. Ghana, like many of our sister nations, is not exempt. African countries account for 35% of global weather, climate, and water-related fatalities, yet only 40% of its population has access to early warning systems, the lowest coverage in the world. The impacts of climate change are no longer distant threats. In my beloved Ghana, the Akosombo Dam floods in the south and prolonged dry spells in the north have disrupted livelihoods, threatening food security, water resources, and infrastructure. In the 2025 State of the Nation's address to the Parliament of Ghana, His Excellency, the President of Ghana, acknowledged the key challenges facing Ghana's weather and climate services, including limited infrastructure, fragmented data systems, outdated policies, and legislative gaps. In response, the government of Ghana is taking concrete steps to strengthen both the Ghana Meteorological Agency and the Ghana Hydrological Authority, reflecting a firm commitment to modernization and resilience building. To further enhance Ghana Meteorological Agency's capacity and sustainability, my ministry, taking a cue from His Excellency, the President's directive, has initiated several actions, including a proposal to amend the GMET Act to transition the agency into an authority in Ghana, providing greater autonomy and financial flexibility, a retooling project aimed at upgrading logistics, infrastructure, and technology to support modernized operations, and plans to gradually make the GMET self-sufficient and improve staff working conditions. Further demonstrating this commitment, the President has established the Office of the Minister of State for Climate Change and Sustainability and introduced a green transition portfolio under the Ministry of Energy to promote coordinated action towards a sustainable and climate-resilient future. With agriculture as the backbone of Ghana's economy and coastal cities like Accra, our capital, increasingly vulnerable to sea level rise and flooding,
the stakes are high for us. For our farmers, fisher folk, urban dwellers, and children, climate change is a daily reality. And Ghana is therefore strengthening weather and climate services to ensure that science and technology drive resilience, safeguard communities, and promote sustainable development. Ladies and gentlemen, at this juncture, allow me to share some of Ghana's success story over the past year as being a story of collaboration, innovation, and commitments to closing the early warning gaps. For the past 3 years, the GMET, our meteorological agency, has transformed the World Meteorological Day, celebrated on 23rd of March, into a month-long celebration, dubbed the Meteorological Awareness Month, aimed at enhancing visibility and stakeholder engagement. In 2023, GMET reported the registration of 23 automatic weather stations on the OSCAR platform. Today, I'm pleased to announce that GMET is leveraging the WMO's information system, WIS 2.0, to enhance data sharing and support both the Regional Basic Operation Network and the Global Basic Observing Network in line with the WMO's Unified Data Policy. GMET is also leveraging the WMO's content management system to improve digital climate service delivery, fully integrating the Common Alerting Protocol for faster dissemination of warnings. Through CAP, GMET issues weather warnings accessible via its website, via windy.com, FASTA, and WMO severe weather portals. Ghana is also working with the Google Public Alerts to integrate CAP warnings into Google Search and Maps, a major step towards providing real-time and easily accessible early warnings for all. To strengthen national coordination, I have directed that GMET warnings be integrated into all of our national communications platforms, with the National Communications Authority, another agency under the ministry, tasked to lead this process under the Early Warning for All initiative. I'm grateful to the WMO and its partners for the Volta Flood and Drought Project, which has strengthened cross-border collaboration amongst countries in the Volta Basin. In keeping with the theme of this Congress, Progress for the Early Warning for All initiative, I'm pleased to highlight Ghana's achievement. After discussions held during COP28 in Dubai, Ghana sought the support of the WMO to launch the EW4All, Early Warning for All initiative. With the collaboration of the WMO and the United Nations Disaster Risk Reduction, the initiative was officially launched in Accra in October 2024. A national roadmap was subsequently developed and validated at a stakeholder workshop in February this year. I'm pleased to share that GMET has achieved ISO 9001:2015 Quality Management System certification for all of its weather and climate services. In collaboration with the University of Leeds, GMET is piloting the Forecasting Africa Storms application, a nowcasting tool that enhances real-time storm prediction for sectors such as agriculture, energy, and disaster management. As this Congress reflects on its key themes, I wish to highlight the transformative potential of artificial intelligence and machine learning in advancing weather and climate services. My ministry firmly believes that embracing digital technology and innovation is essential for the future. In this regard, Ghana aligns with the AI for Weather Forecasting initiative under the WMO's Integrated Processing and Prediction Systems, recognizing its potential to enhance forecasting accuracy and lead to faster, more reliable early warnings that saves life and protects property. As we convene here in Geneva, I respectfully urge WMO and member states to intensify supports for initiatives that bridge the early warning gap. This can be achieved through greater technology transfer, improved and inclusive communication infrastructure, and stronger efforts to build resilience, particularly among the most vulnerable communities. Let us envision a future where every person, regardless of geography or circumstance, can access and act upon life-saving meteorological information, where early warnings truly lead to early actions. In closing, on behalf of His Excellency President John Dramani Mahama, the people of Ghana, and myself, I wish to congratulate Professor Celeste Saulo on her election as the first female Secretary General of the WMO. Ghana proudly shares in this milestone, as our nation also celebrates our first female Vice President, Professor Jane Nana Opoku-Agyeman, who continues to inspire women's leadership across Africa. I also extend congratulations to our compatriot, Mr. Thomas Asare, a proud Ghanaian, on his appointment as Assistant Secretary General of the WMO. Ghana is deeply honored and proud of this achievement, and we wish both of you success in advancing global weather, climate, and water resilience.
Finally, I extend my heartfelt appreciation to WMO, our international partners, and the dedicated team at the Ghana Meteorological Agency. May our shared efforts continue to safeguard communities and strengthen climate resilience. I thank you and wish you all a successful deliberations. شكرا معالي الوزير. أدعو الآن معالي إيميل زيربو وزير دولة وزير الإدارة الإقليمية والتنقل في بوركينا فاسو لإلقاء كلمته. Excellences, Monsieur le Président de la République du Mozambique, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Congrès extraordinaire, Madame la Secrétaire générale de l'OMM, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout propos de vous transmettre au nom de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, les salutations amicales et fraternelles du peuple intègre du Burkina Faso. Je voudrais aussi, au nom de la délégation qui m'accompagne, remercier la Confédération suisse et l'Organisation météorologique mondiale pour toutes les diligences faites afin de faciliter notre participation à cette importante rencontre. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici à un moment crucial. Les extrêmes climatiques ne sont plus des anomalies. Ils sont devenus des réalités structurelles qui affectent la sécurité alimentaire, la mobilité humaine et la paix sociale. Par exemple, dans le Sahel, en 5 ans, plus de 32 millions de personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles. Ces chiffres traduisent une vulnérabilité territoriale et humaine profonde. Derrière ces chiffres, ce sont des vies et des économies qui ont été très souvent affectées. Partant de ce constat, le Burkina Faso a adopté sans désemparer le système des alertes précoces, dont l'une diffusée par l'Agence nationale de la météorologie a permis en août 2023 l'évacuation à temps de populations riveraines du barrage de Ziga situé à 60 km de Ouagadougou. Cette réussite confirme, s'il en était besoin, la pertinence de l'initiative Alerte précoce pour tous au cœur de ce segment de haut niveau. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour le Burkina Faso, l'alerte précoce est comme un droit, un devoir d'État et un instrument de justice territoriale. Dans la dynamique de la pleine réalisation de ce droit, mon pays a pris plusieurs initiatives sur le plan national et est résolument engagé en faveur des initiatives régionales et mondiales. Au niveau national, sous l'impulsion de notre chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, mon pays a entrepris une réforme ambitieuse de la gouvernance territoriale fondée sur la science, l'inclusion et la redevabilité. Nous considérons que la valeur d'une alerte se mesure à sa ponctualité, à sa compréhensibilité et à sa capacité à déclencher l'action. Cela repose sur 3 piliers majeurs que sont la fiabilité opérationnelle, les données d'observation de qualité et communication claire jusqu'au dernier kilomètre. En ce sens, notre réforme se base sur l'intégration de la météorologie aux politiques publiques d'administration du territoire, de mobilité et de sécurité civile. Le renforcement institutionnel de l'Agence nationale de la météorologie, la transformation numérique des dispositifs d'alerte à travers les plateformes multilingues, radio communautaires
SMS, applications mobiles, interconnexion en temps réel avec les centres de gestion de crise. L'inclusion et la forte participation des femmes et des jeunes à l'initiative précoce pour tous. Le résultat attendu de ces réformes est de disposer d'une alerte qui n'est plus un signal isolé, mais un service public contextualisé, intégré au plan de contingences locaux, utiles et utilisables. Excellences, Mesdames, Messieurs, sur le plan de la coopération au niveau régional et mondial, le Burkina Faso est pleinement engagé dans les dynamiques portées par l'Alliance des États du Sahel, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, les plateformes africaines de services climatiques et l'OMM. Nous bâtissons avec ces organisations un abri commun dans la solidarité, l'interopérabilité technique, le tout bâti sur la science du climat. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma délégation voudrait relever également qu'en vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre des alertes précoces pour tous d'ici l'an 2027, le Burkina Faso est pleinement engagé dans les perspectives suivantes. Étendre la couverture des alertes aux zones rurales et périurbaines. Intégrer les alertes dans les plans locaux de contingence avec des mécanismes de redevabilité et de retour d'expérience. Renforcer les capacités de prévision et de modélisation de l'Agence nationale de météorologie du Burkina. Partenariat avec les universités et les centres de recherche en intégrant l'intelligence artificielle, valoriser les savoirs endogènes qui permettent aux communautés de lire les signes du climat et d'agir en conséquence. En outre, mon pays est favorable à la création d'un cadre régional de coordination des alertes climatiques au Sahel, appuyé par l'OMM et les agences partenaires pour garantir cohérence, rapidité et équité dans les réponses. Excellences, à ce stade de mon propos, je voudrais rappeler que l'alerte précoce est un signal d'unité, d'équité et d'espoir qui permet aux États de planifier, de prévenir et de protéger. Aussi, renforce-t-elle la confiance entre les institutions et citoyens et valorise la science comme un bien commun. Conscient de son rôle crucial, le Burkina Faso lance un appel à l'action solidaire à travers les financements pluriannuels couvrant l'énergie, la connectivité, la maintenance et l'intégration de l'intelligence artificielle. Mon pays est prêt à accueillir des partenaires, partager ses expériences et co-construire des solutions durables, inclusives et souveraines. Pour terminer, je voudrais remercier l'Organisation météorologique mondiale et lancer un appel afin que cette mobilisation puisse être traduite en actions concrètes au service des peuples et des territoires. Je vous remercie. شكرا معالي الوزير. والآن أدعو الدكتورة أميرة تاغييفا نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية والممثلة الدائمة لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لإلقاء كلمتها. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it is an honor to address today to you. Let me first of all congratulate World Meteorological Team for 75th anniversary.
On behalf of Republic of Azerbaijan, I would like to extend my high gratitude to the Secretary General of World Meteorological Organization, Her Excellency Professor Celeste Saula, for her continuous dedication and efforts to strengthen multi-hazard early warning system and enhancing activities on weather, water, and climate worldwide. This gathering is a vital momentum of collective commitment under the umbrella of Early Warning for All initiatives launched by the UN Secretary General. Colleagues, Azerbaijan faced a range of environmental challenges and climate-related hazards. During the past 10 years in our country, flood events increased more than 18 times, duration of droughts 19%, the number of days with temperature above 35 degrees and rainfall events 6 times. The amount of water entering the country has decreased by 30%. The decline of Caspian Sea is another complex challenge. Still, this environmental crisis has not received the global attention it needs and deserves. Dear colleagues, we recognize that timely, reliable, and accessible early warnings for climate hazard can dramatically reduce loss of life, damages of infrastructure, prevent from environmental disasters. And hazard monitoring and forecasting are not optional action. They are life-saving investment. Our government took significant action to invest in modernization of national monitoring system. Azerbaijan has dense meteorological observation system, and for the last 5 years, the 73% of our system have already been automated and equipped with modern technologies such Doppler radars. It is only the first step of early warning system. There are several other targets needs to be achieved. The plan finalized modernization of early warning system to 2027. It required modern forecasting and verification system incorporating local numeric and weather prediction to provide impact-based forecasting and sector-specific climate analysis. Therefore, in cooperation with UNEP and Green Climate Fund, the planning to implement the project on strengthening climate information and multi-hazard early warning system for increased resilience in Azerbaijan. They warmly welcome this timely and crucial support from the Green Climate Fund and invite regional countries work closely together. They all acknowledge that early warning is effective and collective adaptation measure. In this regard, I would like to thank our colleagues from Finland Meteorological Institution, Turkey, and Georgia for their long-standing cooperation. Dear colleagues, as you know, last year, under the leadership of President of Republic of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev, hosted one of the successful UNFCCC COPs, COP29. At COP29 platform on 13 November 2024, Early Warning for All high-level event and at the Leaders Summit was convened by UN Secretary General. Azerbaijan also on 16 November, in partnership with UN team on early warning, organized high-level event on strengthening climate information and multi-hazard early warning system for increased resilience. COP29 achieved progress on climate finance and put adaptation at the forefront by launching Baku Adaptation Roadmap. We believe that the new finance goal agreed at COP29 will open the window for vulnerable countries to meet their adaptation needs as well. They also recognize the vital role of bringing a stronger and more resilient infrastructure in cities against climate-related hazards and disasters. We need to take urgent action to reduce emission from cities and help them adapt to impact of climate change from early warning system. That is why the COP29 presidency launched a MAP declaration for resilient and healthy cities, including green digital action,
Baku Climate Dialogue on Water for Climate Action initiatives that underline early warning issues as well. Dear Friends, Azerbaijan prepared to host the World Environmental Day 2026 and World Urban Forum 2026 in Baku. And in this regard, we stand ready collaborative international community. And let me invite all of you to join us in Baku next year. Thank you. شكرا سعادة نائب الوزير. أدعو الآن سعادة كارلوس باتيستا نائب الوزير للمناطق المحمية والتنوع البيولوجي في جمهورية الدومينيكان. تفضل سيدي. Buenos días. Distinguidas autoridades y miembros de la Organización Meteorológica Mundial, invitados presentes, amigos todos. Constituye para mí un honor y a la vez una gran responsabilidad estar ante ustedes en representación de mi amada República Dominicana para hablar de este tema tan trascendental, nuestra seguridad ante los fenómenos meteorológicos. Nuestra nación, bendecida con una belleza natural inigualable, también es vulnerable a la furia de la naturaleza y al cambio climático acelerado, una realidad que hemos vivido en carne propia en múltiples ocasiones. Excelencias, debo recordar los eventos de noviembre de los años 2022 y 2023, cuando, sin ninguna amenaza ni alerta de huracán a la vista, lluvias torrenciales rompieron nuestros récords. Lluvias torrenciales rompieron nuestros récords pluviométricos y causaron inundaciones urbanas significativas, impactando vidas y propiedades. Ambos eventos subrayan la necesidad imperante de estar mejor preparados y nos impulsan a la acción, ya que año tras año estos fenómenos le cuestan a la República Dominicana entre el 0.69 y 3.3% del Producto Interno Bruto. Históricamente, los huracanes han sido una de nuestras mayores amenazas, desde David, Georges hasta Fiona. Estos gigantes del Atlántico nos han recordado nuestra fragilidad y la necesidad de sistemas robustos de prevención y respuesta. Pero no son los huracanes. También enfrentamos la amenaza silenciosa y devastadora de los incendios forestales, que cada año consumen parte de nuestra riqueza natural. Para ponerles en contexto, en el año 2024 sobrepasamos la cifra histórica de 800 incendios forestales que afectaron profundamente nuestro capital natural, nuestra economía y nuestra gente. Como si fuera poco, en nuestras costas y por todo el Caribe, desde hace más de una década, tenemos un desafío ambiental emergente, la crisis del sargazo. Aunque no es un evento meteorológico en sí mismo, su proliferación masiva está intrínsecamente ligada a cambios en los patrones oceánicos y climáticos, afectando a nuestra gente, nuestro turismo, que es nuestra principal fuente económica, la pesca y la salud de nuestros ecosistemas costeros y marinos. Ante este panorama, la pregunta no es si ocurrirá otro evento, sino cuándo ocurrirá y qué tan preparados estamos. La respuesta reside en la implementación y fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, verdaderamente robustos y adaptados a nuestros países. Un sistema de alerta temprana eficaz no es solo tecnología, es una red compleja de observación, comunicación y acción. Necesitamos invertir en tecnología de punta, radares meteorológicos más avanzados, estaciones hidrometeorológicas automatizadas, distribuidas estratégicamente por los territorios, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. También necesitamos drones y satélites para mejorar el monitoreo de los incendios forestales y la acumulación del sargazo. Pero la tecnología para sí sola no es suficiente. El corazón de un sistema de alerta temprana
late en la capacidad de traducir los datos complejos y la información clara y accionable. Esto significa fortalecer la capacitación de nuestros meteorológicos e hidrólogos, dotándolos de las herramientas y el conocimiento para predecir y tomar decisiones con mayor precisión. La comunicación es el puente entre la alerta y la acción. Un sistema de difusión de alertas que utilice todos los canales disponibles, tales como radio, televisión, redes sociales, mensajes de textos a teléfonos móviles y, crucialmente, sistemas de alertas comunitarias. Esto todo es fundamental. La información debe llegar a cada ciudadano, en cada rincón del país, de manera oportuna y comprensible, incluyendo a las comunidades rurales y aquellas con barreras lingüísticas. Es aquí donde quiero hacer un llamado especial a la solidaridad global. La República Dominicana, como pequeño estado insular en desarrollo, enfrenta desafíos desproporcionados debido a su vulnerabilidad geográfica y recursos limitados. Es crucial que se produzca un mayor intercambio de recursos, tecnologías y capacidades entre los países desarrollados y nosotros. Necesitamos acceso a la última tecnología de monitoreo, a modelos climáticos más avanzados y a programas de capacitación especializados que nos permitan fortalecer nuestras instituciones y personal técnico. La transferencia de conocimiento y la asistencia técnica son vitales para construir la resiliencia que tanto necesitamos. Asimismo, es imperativo establecer protocolos claros de evacuación y respuesta, simulacros regulares en escuelas y comunidades y la preparación de refugios seguros. La educación pública sobre qué hacer antes, durante y después de un evento meteorológico es una inversión invaluable que salva vidas. Quiero destacar la importancia de la colaboración interinstitucional en la República Dominicana con instituciones como el Instituto Dominicano de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades locales que deben trabajar en perfecta sincronía. Además, la investigación científica y la adaptación al cambio climático que deben ser pilares de nuestra estrategia a largo plazo. Trabajemos todos como un planeta unido para construir un futuro más seguro y preparado. Que la prudencia y la prevención sean nuestras mejores herramientas ante los desafíos que nos impone la naturaleza. Aprovecho la ocasión para felicitar a la Organización Meteorológica Mundial en su 75 aniversario. Su labor ha sido, es y será pilar fundamental en la construcción de un futuro sostenible para todos. Muchas gracias. شكرا لك سعادة نائب الوزير. وأخيرا أدعو سعادة أورش بايغول أمين الدولة في وزارة البيئة والمناخ والطاقة في جمهورية سلوفينيا لإلقاء كلمته. تفضل سيدي. Dear Excellencies, Ms. Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's an honor to address this distinguished gathering of the Early Warnings for All initiative at the halfway point toward the 2027 goal. We share the conviction that effective multi-hazard early warning systems are among the most powerful and cost-effective measures of climate adaptation, protecting lives, livelihoods, and development gains. As the impact of climate change intensify, extreme weather events are becoming more frequent and more severe. For Slovenia, a small, mountainous, and water-rich country, this challenge is already a lived reality. Namely, in August 2023, Slovenia was struck by the most catastrophic floods in our history. The economic damage exceeded 10 billion euros, affecting large parts of our territory. Our Environment Agency managed to issue timely and accurate warnings, supported by a well-maintained observation network and advanced numerical weather prediction models. Throughout the event, regular joint press conferences were held with all key institutions. This unified approach ensured that warnings were consistent, trusted, and actionable.
And despite a huge material damage, there were no casualties, which is crucial. We attribute this outcome to years of investment in a strong national meteorological and hydrological service, robust interinstitutional coordination, and clear and transparent communication with the public. The environmental agency is constantly looking for ways to improve its services. In this regard, it is already succeeding in harnessing the potential of artificial intelligence to enhance the effectiveness of its warning systems. It has developed an AI-based model for coastal flood forecasting, Hydra, which has already been integrated in operational use. This system has a strong potential to contribute to the global Early Warnings for All initiative, as it can be transferred to any region with available observational data. Currently, the model is being tested for coastal flood forecasting in the Baltic Sea region. We are all aware that weather-related hazards, however, do not stop at borders, and regional cooperation is therefore essential for delivering on the Early Warnings for All vision. Nevertheless, opportunities for enhancing cooperation remain and merit our further consideration. For example, some areas have limited communication infrastructure for timely warnings, and there are insufficient real-time monitoring and predictive modeling capabilities. In Slovenia, we are addressing this by actively contributing to some regional mechanisms under the auspices of the WMO. Let me mention three. First, we are an active partner in the Southeast European Multi-Hazard Early Warning Advisory System, a project jointly implemented by WMO and the countries of Southeast Europe. This initiative supports forecasting and warning services across 18 countries. Slovenia played a leading role in negotiating the regional data exchange policy, which now enables real-time sharing of observations across the region. Furthermore, our agency operates the Aladdin numerical weather prediction model covering 18 countries, Turkey, and parts of the Middle East. Forecast products are provided to all partner services, strengthening regional preparedness and response. Second, we host the flood forecasting and warning system established under the International Sava River Basin Commission. This platform supports regional coordination of hydrological forecasting and enhances the capacities of participating countries to prepare regular forecasting reports and warnings. And third, we host the Drought Management Center for Southeast Europe, established with the support of the WMO and the Desertification Convention. This center monitors and assesses drought conditions across the region, and it is increasingly focusing on emerging flash droughts, rapid onset events that must be integrated into modern early warning frameworks. These regional initiatives illustrate how cooperation, data sharing, and mutual support can multiply the effectiveness of national systems, making early warnings stronger, faster, and more inclusive. Excellencies, Slovenia firmly believes that early warnings for all is not only a technical objective, but a political and societal commitment. It calls for partnership between science and governance, between countries and communities. We commend the leadership of the WMO and its partners, and we fully support the Secretary General's call to action. Achieving universal coverage will require intensified efforts to strengthen national services, to close the digital divide, and to ensure access to modern technologies, including artificial intelligence, for all countries. Slovenia will continue to strengthen its national early warning capabilities, support regional and global cooperation under the WMO, and share knowledge and expertise, especially within Southeast Europe. We will also continue to promote inclusive approaches that ensure early warnings reach those that are most at risk: children, persons with disabilities, and other vulnerable groups. In conclusion, Slovenia stands ready to contribute to this collective mission. We are confident that through renewed commitment, innovation, and solidarity, we can ensure that every person everywhere is protected by early warning systems by 2027. Thank you for your attention.
شكرا سعادة أمين الدولة. أتقدم بجزيل الشكر لجميع ضيوفنا رفيعي المستوى. لقد كانت كلماتكم مصدر إلهام حقيقي وأظهرت التزاما مشتركا بعالم أكثر أمانا ومرونة. الجلسة الثانية إطلاق التقرير. ننتقل الآن إلى الجلسة الثانية الخاصة بإطلاق تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بعنوان الإنذار المبكر للجميع، رصد المخاطر وتنبؤ بها. أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء الشركاء والزملاء، يقدم هذا التقرير الأسس الجوهرية لرصد المخاطر والتنبؤ بها، أي كيفية الكشف عن الأخطار ومراقبتها وتحليلها وتنبؤ بها. ويؤكد هذا التقرير إحراز تقدم ملموس في تحويل الإنذار المبكر إلى إجراء مبكر، والأهم من ذلك كيف يتم قياس هذا التقدم بالبيانات وليست بالكلمات فقط. الآن يسرني أن أدعو نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية السيدة كو باريت لتتفضل بتقديم التقرير. تفضلي سيدة. Thank you, Mr. President. Excellencies, distinguished delegates, colleagues, ladies and gentlemen, 75 years ago, WMO was founded on a shared conviction that through science, cooperation, and solidarity, nations could protect lives and livelihoods from the forces of weather, water, and climate. And that same conviction inspires the Early Warning for All initiative. Begun less than 3 years ago, the Early Warnings for All initiative has united governments, organizations, and partners behind one goal: protecting everyone on Earth with life-saving early warning systems by 2027. Today, as we launch the new report, Early Warnings for All in Focus, Hazard Monitoring and Forecasting, we celebrate both how far we have come and how far we must still go to detect, observe, and predict the hazards that threaten our societies. Through our partnerships and data collection efforts worldwide, we are seeing that countries are taking ownership and turning support into tangible results. Our distinguished speakers have shared some of these results today, and I will highlight a few more. In Mozambique, new observation systems, clear procedures, and stronger institutional coordination are boosting flood and cyclone forecasting, crucial in one of the world's most hazard-prone regions. In Laos, PDR, and Cambodia, new impact-based flood forecasting systems and national drought plans are linking science with disaster management on the ground. And in Belize, a socioeconomic study showing the value of meteorological services have led to a doubling of the national meteorological budget, strengthening the foundation for sustainable early warning services. These are not isolated cases, but signs of a broader transformation taking hold. In less than 3 years, Early Warning for All has become a truly global effort, uniting the UN, governments, development and technical partners, civil society, and the private sector to strengthen early warning systems in every region. We have expanded beyond an initial set of targeted interventions to embrace a new phase, which opens the door to all contributions wherever they occur and embeds early warning systems into national policies and budgets, turning projects into long-term resilience. Globally, this report shows that the foundations of a more integrated and equitable early warning system are taking shape, with stronger data sharing, wider access to forecast products, and growing national engagement in building systems that save lives. Reliable observations underpin every forecast and warning. Yet, as the report shows, compliance with the Global Basic Observing Network, or GBON, the global standard for surface-based observations, it remains too low. Many members still face major gaps in surface and upper air observations, and maintenance and calibration of observing systems remain global weak points. Yet, encouraging progress is underway. Data reporting is becoming more frequent, and automation is expanding, promising signs that must now be scaled up. Of note,
least developed countries have tripled the number of GBON compliant stations since 2023, even if full compliance remains out of reach for most. The Systematic Observations Financing Facility, or SOF, is driving this progress, working with 66 countries and investing nearly $100 million to install and sustain GBON compliant stations. These investments, supported by many of you, strengthen the global observing system and help developing countries both contribute to and benefit from shared data. These efforts are essential. Studies show that closing key observational gaps could reduce forecast uncertainty by up to 30% in underobserved regions, extending lead times and strengthening confidence in early warnings. But observations are only the first step. Data must also move freely, quickly, and reliably. In the launch of WISP 2.0, WMO's next generation data exchange system marks a major leap forward. Built on open standards and cloud-ready technology, it connects more members than ever before. 67 so far, more than twice the number in 2023. Yet, digital and connectivity gaps still plague many countries. These gaps are a major barrier to effective data exchange and limit forecast reach and timeliness, weakening the global prediction network. Better data are now feeding better forecasts. Through the WMO Integrated Processing and Prediction System, or WIPS, 76% of members now access world-class forecasting products. A network of over 150 specialized centers ensures every country, regardless of resources, can draw on advanced science to anticipate hazards and issue timely warnings. This report highlights important advances across different types of hazards. For tropical cyclones, new probabilistic track and intensity forecasts are improving regional response. Drought forecasting is improving through regional observatories like East Africa's Drought Watch and the Volta Basin's Volta Alarm. Forecasting for extreme heat is advancing quickly, with meteorological and health authorities working together to anticipate heat waves and issue life-saving heat health warnings. And specialized centers now deliver operational forecasts for sand and dust storms and wildfire smoke, hazards that are increasing, and they are transboundary and climate-driven. These advances show how global collaboration and capacity building turn awareness into protection. And perhaps the most significant finding of this analysis is that nearly all WMO members provide early warning services. In fact, only 2% report not doing so, with gaps mostly in conflict-affected or fragile contexts. This achievement builds on decades of progress, accelerated in recent years by the Early Warning for All initiative. Adoption of the Common Alerting Protocol, the global standard for issuing and sharing warnings, has grown rapidly, with 63% of members reporting operational capacity and 20% in a testing phase. However, more routine use and sustained progress is needed. And the same is true for impact-based forecasting, which is the shift from informing society about what the weather will be to what the weather will do. Only 11% of members have fully implemented this approach, limited by gaps in exposure and vulnerability data and the skills required to use it effectively. Colleagues, despite the challenges, the global picture is one of growing reach and modernization. Strengthened national services are using timely alerts and work closely with disaster agencies, moving steadily towards integrated, people-centered systems. One last aspect of the report I would like to highlight is the importance of strong national institutions and predictable financing. Behind every effective early warning system is a network of national institutions, meteorological, sectoral, and disaster agencies whose strength lies in coordination, data sharing, and turning forecasts into action. But the report shows that while over half of member countries have laws on early warning systems, only a third
clearly define institutional responsibilities across hazards and agencies, often leading to overlap, weak coordination, and gaps between forecast and response. Financial sustainability also remains a major challenge. Many national meteorological and hydrological services have limited resources for modernization and infrastructure, with nearly a third reporting no dedicated funds for upgrades, leaving essential services under-resourced. Programs such as the Climate Risk and Early Warning Systems and others are helping countries to strengthen coordination and build clear governance and end-to-end procedures. Excellencies, in closing, the Early Warning for All in Focus report is both a record of progress and a reminder of responsibility. It shows real advances, stronger observations, better forecasts, wider data access, and growing early warning coverage. Yet, universal protection is still beyond reach. Closing the gaps will require national leadership and continued global cooperation. The report points the way forward, showing what works, where support is needed, and how science and solidarity can turn vulnerability into resilience. It's now up to us, to all of us, to play our parts, to provide life-saving warnings and safeguard the most vulnerable. Thank you. شكرا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية السيدة كوبرت. الجلسة الثالثة يشرفني بها ندعو الأمين العام البروفيسورة سيليستي لتقديم ندائها للعمل بشأن تسريع تنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع. To start, thanking all the authorities who have spoken this morning. Your words have underscored that shared determination that brings us together, a determination to protect our people, our economies, and our future is very, very strong and alive. I am encouraged and inspired by the clarity of purpose and the commitment reflected in your interventions. The report that WMO Deputy Secretary General Co Barrett just presented give us cause for both optimism and urgency. The gaps remain stark. Many national meteorological and hydrological services still lack institutional frameworks and predictable funding. These are essential for them to operate as authoritative voices for early warnings. The next 2 years will decide whether the vision of early warnings for all becomes reality. As Secretary General of the World Meteorological Organization, I therefore call upon members, international and regional organizations, development partners, and the private sectors to unite around our shared goal. Let us act together to, first, embed multi-hazard early warning systems in national strategies and budgets, supported by predictable financing. Second, empower national meteorological and hydrological services through stronger institutional frameworks, updated legislation, and sustained resources. Third, coordinate international assistance so that financial, technical, and institutional support strengthen national capacity. Fourth, champion open and free data exchange as a global public good, ensuring all countries can both contribute to and benefit from shared information. 5, expand and modernize observing networks. 6, harness emerging technologies responsibly to enhance forecasting accuracy and speed. 7, scale up impact-based forecasting so people know what the weather will do and can take early action. 8, engage the private sector as partners
to co-design solutions, share innovation and data, and help extend early warning services to all. Excellencies, delegate colleagues, Early Warnings for All is not only a global initiative, it is a promise to deliver safety and resilience for every nation and every person. The standards exist. The tools exist. The data flows. What remains is the collective will to act with the speed and scale demanded by the rising frequency and intensity of hazards. Let us turn this vision into reality. I call upon all of you. I call upon governments, the private sector, international and regional organizations, financial institutions and donors to unite, to commit, to move forward this agenda with urgency. The time is now. Thank you very much. شكرا لك البروفيسورة سيليستي ساولو. أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأمين العام، الشركاء والزملاء، من الضروري أن نقف معا متحدين خلف هذه الدعوة إلى العمل لتعزيز الالتزام العالمي بحماية كل إنسان على وجه الأرض بحلول عام 2027. لقد تأثرت بعمق والهمتني كلمات سعادة الأمين العام، وسأعود إلى هذه القضية المحورية في وقت لاحق. دعونا ننتقل الآن إلى جلستنا الأخيرة، الجلسة الرابعة. في هذه الجلسة سنستمع إلى الشركاء من منظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمالية. أدعو الآن السيد جيفن وايت، القائم بأعمال رئيس أمانة الشراكة المعنية بالعمل المبكر المستند إلى المخاطر والمسؤول عن الشراكات والسوق، ليتولى إدارة هذه الجلسة. السيد وايت تفضل إلى المنصة، وأدعو كذلك أعضاء الجلسة للانضمام إلينا.
Dear esteemed excellencies, can you hear me? Yes, okay, good. Esteemed excellencies, permanent representatives, and guests, we'll now go to a panel building on the very rich discussions from this morning. Very briefly touching on what was discussed, I'll try to summarize it in a minute as I see people going back to their seats. We've heard about the early warning for all, how much of a huge responsibility that represents for the meteorology sector, but also an amazing opportunity moving forward. We heard that the Secretary General, António Guterres, will be here in person to show his support for this effort, acknowledging how important this is for the entire UN system. We've heard of new ways of working at the national level, regional level, looking at new financial models. We heard from Professor Saulo the history of WMO, and over the last 75 years, the immense and invisible infrastructure that's been set up. We've heard about the life-saving role of meteorologists, and I think that's going to be a common theme. Meteorologists save lives, and I think this is going to be a theme that we will continue to discuss. We also heard from Switzerland, Mozambique, Spain, Ghana, Burkina Faso, Azerbaijan, Dominican Republic, and Slovenia. A few common themes. I won't go into any kind of detail, but we did hear that disasters are increasing, that there's a decrease in the trust, but also that weather-related hazards are not stopping at border and that we do need more collaboration, which is why it's so important to have the WMO to bring everyone together. We also heard about the importance of early warnings as a mechanism to encourage and support climate justice. We then had the presentation of the report, Early Warning for All in Focus, acknowledging how far we've already gone, but still how much further we still have to go. And finally, Professor Saulo presented the call to action to take this process forward and emphasizing our collective effort. So what we want to do now is look at this collective effort beyond WMO. Right now on stage, it is a series of friends of the WMO who want this initiative to function without necessarily being part of WMO. So this is looking beyond WMO and how we collectively can support this initiative. I'll start with our first speaker. It is from, to my left, Ms. Rabab Fatima is Undersecretary General and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, and Small Island Developing States, UNOHRLLS. Yes, I got it correct. And in this role, Ms. Fatima has been able to support, or is tasked with supporting the 92 most vulnerable countries in the world in achieving their development priorities. But she has a much longer resume that unfortunately I won't be able to touch upon, but I did want to mention that she has been the ambassador and permanent representative of Bangladesh to the United Nations in New York, ambassador of Bangladesh to Japan, and vice president of the 77th session of the UN General Assembly. What we wanted to ask Ms. Fatima to look at right now is building on the call for action. The call for action talks about the importance of national ownership and better incorporating early warnings into longer-term strategies. So my question to get this panel started for Ms. Fatima is, looking at the 3 programs of action that we have for LDCs, the landlocked developing countries and the small and developing states, how can they help to strengthen early warning systems in these countries? And how is your agency supporting? Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator, for the question. Good morning, Excellencies, distinguished colleagues. I would like to thank WMO for the kind invitation to address this very important session. And congratulations, Secretary General, for the important call for action that you announced earlier this morning. The 92 most vulnerable countries of the world that my office supports, the least developed countries, the landlocked developing countries, and the small island developing states, are disproportionately impacted by hazards and disasters. They systematically experience higher mortality rates and greater economic losses as a percentage of GDP. Already facing shrinking fiscal space and worsening debt situations due to the pandemic and other overlapping global crises, these countries end up diverting scarce resources from long-term development efforts to immediate relief and reconstruction.
At the same time, they remain the furthest behind in establishing multi-hazard early warning systems. Their national budget allocations for disaster risk reduction are among the lowest globally, even as projections indicate that the number of disasters could rise by 40% by 2030. Yet evidence clearly shows that investments in early warning systems yield a tenfold return when combined with anticipatory approaches. Excellencies, distinguished ministers, disaster risk reduction and resilience building feature prominently in all the three programs of actions guiding our work. The Doha Program of Action for the LDCs, the Awaza Program of Action for the landlocked developing countries, the LLDCs, and the Antigua and Barbuda Agenda for SIDS. Each call for strengthened early warning capacities, enhanced access to climate and disaster finance, and better data and technology sharing to reduce vulnerability and prevent hazards from escalating into disasters. My office has placed high priority in these areas, advocating for scaled-up international support to help these countries build resilience and safeguard hard-won development gains. In this regard, I thank WMO, UNDRR, and Early Warning for All initiative for joining my office last year to prepare the first ever comprehensive assessment of the state of multi-hazard early warning systems in the least developed countries. This report provided critical insights into existing gaps and what the international community needs to do to close them. Alarmingly, only half of the LDCs have reported having multi-hazard early warning systems, and none is yet fully compliant with the Global Basic Observing Network. I commend the efforts of the Early Warning Systems for All initiative, the Climate Risk and Early Warning Systems Initiative, the CRUISE, and the Systematic Observation Financing Facility, the SOF, especially for their focus on the world's most vulnerable countries. And I would like to call upon all partners present here to maintain the highest priority to these countries. These efforts have yielded important progress and can serve as a model for the UN system at large in terms of efficiency and effectiveness of resource deployment. However, achieving the ambitious 2027 targets of the Early Warning for All initiative will require much greater effort, resources, and coordination. And in this context, I'm pleased to announce a twofold pledge by my office to strengthen early warning systems in the most vulnerable countries. First, with the generous support of the government of Qatar, my office will invest $5 million over the next 5 years to strengthen early warning system in the LDCs. This is in addition to a further $6 million that my office will allocate to support National Adaptation Plan implementation in the LDCs, and another $10 million to set up a system of food stock holdings in LDCs to address food insecurity during crisis. Secondly, my office will strengthen its cooperation with the CRUISE initiative to support the rollout of early warning systems in the LDCs and SIDS. We deeply value the partnership with CRUISE, whose work in expanding access to climate risk information and early warnings align closely with our mandate and the priorities of the three programs of actions of these three most vulnerable groups of countries. Excellencies, distinguished colleagues, it is imperative that we reverse the current trend in global financing, where only 0.5% of ODA is allocated to prevention and preparedness, while 11% goes to emergency response and recovery. We must flip the script, investing ahead of crisis rather than reacting to them. You may count on my office's full engagement and partnership with WMO, DRL, and all stakeholders to ensure that no vulnerable country is left without life-saving early warning systems by 2027, and we shall continue our efforts in every forum to keep this very high on the UN's and global agenda. I thank you for your kind attention, and I thank you for giving me this opportunity to share a few thoughts. Thank you.
Yeah, thank you very much, Ms. Fatima, and thank you on behalf of the 92 countries. I think most of them are present here today to really advocate for the fact that we shouldn't be diverting resources because there are emergencies. We should be acting ahead. Now, shifting gears, I think we can look at the broader philanthropic sector, and it is now my honor to introduce Dr. Maximilian Martin. He serves as Lombard-Ondier's Global Head of Philanthropy. Similarly to Ms. Fatima, I won't be able to go through your list of achievements, but I did want to mention the ICRC's Program for Humanitarian Impact Investment that you were involved in, as well as being a senior fellow at the ILIA Center for Social Innovation at the IMD Business School, the founder of the Europe's first university course on social entrepreneurship, and the author of the UK Cabinet's primer Status of the Social Impact Investing Markets. Dr. Martin, I would like to ask you, from the call of action, there was this focus on ensuring that communities are better protected. You've been very involved in the forecasting and decision support for humanitarian action. And I'd be interested in knowing, like in fragile contexts, in the context of Early Warning for All, could you share your perspective on scaling up Early Warning for All and the support you're currently providing and opportunities moving forward? Over to you. Gavin, thank you very much. Hello, everyone, and thanks so much for including us. I think it's extremely fertile if different perspectives come together because we have quite a mountain to climb together. And I'd like to congratulate the Secretary General for putting this Congress together. At the end of the day, it is relatively simple. You know, I work for a bank, so we permit ourselves to be analytical. We do know that funding is down, right? I mean, this initiative was created at the height of the funding, historical height of ODA in 2022. Since then, even if we just look at last year ODA was down 7% and in humanitarian response about 10%. And I don't want to think about the data that we'll have in 26 or 25. So obviously, we do need to think through what we can do together and how we can involve others in the problem solving, such as ourselves. I work for Lombard-Odier. I'm delighted that you're here in Geneva because this is our historical home. The bank was created in 1796. The foundation celebrated its 20th anniversary actually recently, and delighted to be here during your 75th anniversary. In Switzerland, you know, we're already at plus 2.3 degrees for a variety of reasons. So we're quite aware of the urgency. If we now look at what can philanthropy and the private sector contribute to this challenge, I think there are fundamentally three things. On the one hand, as we have tried to do by partnering with WNO, we're delighted about this opportunity, help you pilot new programs, in this case, impact-based forecasting and warning services to support the humanitarian response. Concretely, it's a pilot in 2 locations, in Kakuma, in the refugee camp in North Kenya, and in the Gao settlement in Mali, to be specific. And, basically bringing together this, I think this was addressed before, this idea of new ways of working. The question, how can we use artificial intelligence data to basically better predict weather and climate patterns that should, in principle, translate into response for the most vulnerable? That's valuable. Because I think we are in a situation where we do know that we need to do more with scarce resources, that we have a lot of players who want to come to the table. And, Switzerland, for example, we have roughly 14,000 charitable foundations. About 10% have the environment as one of the statutory goals. They spend collectively 6 billion Swiss francs a year on the nonprofit sector. So you could probably do a lot more to involve them. And that brings me to my second reflection. I think philanthropy can be a great partner, but of course, this requires modularizing the work. And I'm delighted that, we can discuss, and I realize I stand between you and lunch. Hopefully we can discuss more of a lunch in a more organic manner. We need to think through what kinds of projects are attractive to whom, how can we reduce search costs so we can help you pilot initiatives that you can then roll out on a greater scale. Because the forte of philanthropy is certainly taking the innovation risk, piloting, including using innovative finance. Just came back from the Global Future Council meetings of the WEF on innovative finance and nature in Dubai, hosted by the WEF and the government of the UAE. There is a lot of goodwill. The challenge is simply we need to make it work, and it's often not obvious how we'll interact with each other. So my request would be that we
and this is maybe again my analytical perspective, let's stick to the data. We know we need to do more with the money that we have at our disposal. We also need to know we need new fresh pockets of capital. But I'm also convinced that using the power of science, of technology, we can achieve a lot more together. And I think it's a bit, like in mountaineering. At the end of the day, one of the adages that Edmund Hillary stated at the time was to say, when you climb a mountain, never look down. I know we have to get to this equivalent of the Everest together. I think we can do it. But in order to do it, I think we need to partner on specific opportunities where everyone is playing their strongest part. And private sector knows something about allocation of scarce resources and identifying business models where possible. Finance can help you price risks. And philanthropy can take this early stage, say, piloting risk, trying out new things that are evidence-based that could make sense, that you can then run on your mainframe at a later stage. And I know we're time limited, so I'll stop here. Yeah, thank you very much, Dr. Martin. And I like that idea of looking at each other's respective strengths and then looking outside who can help us to build on that, and maybe working with others who have a different appetite for risk in some contexts, and seeing how we can work on that together. So my third speaker now is Ashutosh Chadha, Senior Director at Microsoft. Similarly, I won't be able to go through your long list of very impressive achievements, but I did want to mention that you've been very involved in building partnerships with the UN, other international organizations, and looking at the responsible use of technology through policy and programmatic interventions. You were also the director and country head for corporate affairs for India and South Asia at Microsoft. And I think previously you were working with MasterCard, Wipro, Intel, Shell, and others. And I also noted with interest, they have a passion for mentoring startups and coaching students. I thought was an interesting experience as well. So building on the call for action, we heard now from Ms. Fatima, the kind of like the developing context, the challenges of those most vulnerable countries. But very much the idea is to know what does that mean in terms of actual building on the innovations? What is the expertise that is available that we can help to make accessible to different partners? So looking specifically at maybe power supply, bandwidth limitations, how do you see artificial intelligence as a potential game changer for Met services? And maybe also you can tell us about the artificial intelligence work you're doing with WMO on that. Thank you. Thank you very much, and good afternoon, everyone, and thank you to the WMO and the Secretary General for inviting us here. When we talk about AI as a game changer for forecasting, especially in countries which have power and bandwidth constraints or limitations, the key actually is to drive accessibility, efficiency, especially in these days when we are having constraints as far as funding is there, right? AI is not just about innovation. It does bring innovation, but it can bring accessibility and efficiency at a much higher scale, right? But it's also about making sure that life-saving forecasts are available to everyone, everywhere, at every point of time, regardless of these infrastructure constraints. And that's the goal that we need to achieve collectively. Traditional numerical predictions models require huge supercomputers and obviously energy budgets. And that is not feasible for many countries, let alone not just the landlocked and the small countries, but even the larger countries to a large extent, especially when we start considering the fact of the environmental constraints that we also have. AI can actually help change that equation. AI-driven models can help drive accurate forecasts with much lesser energy requirements than physics-based models, and that is transformative. It means forecasting can actually happen on much smaller systems than we were used to earlier, and even in bandwidth-constrained environments. The second important aspect that we need to consider is that with AI, we can actually enable hyperlocal predictions by combining satellite imagery, historical weather data, sensor networks. We can actually provide communities with tailored information and tailored analysis, which becomes even more critical when we start looking at smaller nations which may have infrastructural constraints. And thirdly, AI can also support bandwidth efficiency.
we can actually create AI models centrally and deploy them on the edge, which requires much lower bandwidth constraints than bandwidth requirements than what we have right now. And this approach ensures that a lot of the meteorological and hydrological systems or services that exist in countries in remote areas can deliver timely, accurate forecasts without the need for larger systems and larger bandwidth requirements. At Microsoft, we're of course very proud and honored to be a partner with the WMO under the Early Warnings for All initiative. Our focus here is multifold. One is to focus on NMHSs to improve their hazard detection, monitoring, and forecasting. This will include, for example, as an example, collaboration with the UK Met Office, where we're looking at creating a large AI-based computer to help drive these conversations. But at the same time, we're looking at working with smaller countries at joint projects where we can work on, for example, some of these pilots and see how they can be expanded. Additionally, creating open source models which can help drive prediction. So one of them, for example, is our Aurora weather prediction model, which we have. It's an open source AI-based weather prediction system, which is designed to complement and not replace national meteorological services. Beyond just the tech solutions, I think so one of the important points that the DSG and the Secretary General brought up was also the importance of data and the need for interconnectivity of data. And I think along with the WMO and other UN organizations, we are engaged in a lot of other conversations, which is just beyond the technical solutions, which is about how do we make sure that we have the right policies in place at a global level and at the regional and at the national levels to ensure that you enable cross-border data flows, you enable the responsible use of artificial intelligence, because at the end of the day, the important thing is not just the tools and technology that we develop as the private sector, but the importance is how do we make sure that these tools, technologies reach the hand of every organization and every person on the planet to leverage them effectively to build these solutions. Finally, the other area that I think so the private sector can advance a lot of these conversations is helping address a lot of these connectivity and literacy challenges in terms of how do you use this technology, building the capacity. So whether that is creating hackathons at the last mile, along with the local partners to address solutions which are created, which have the local context in place. Let's also understand this fact that technology should not and must not be top down. Technology should involve a buy sort of a construct where you build technology, you localize it, you build it around the local context. And that is where your local hackathons, etc., addressing local solutions become very important. AI and tech companies are actually not here to replace traditional meteorology. We can't, we should not, we don't have the capabilities. We are not meteorologists. We are tech specialists. We are here to help amplify the skills that you have, the skills that all the subject matter experts are having, by reducing computational demands, enabling localized forecasts, and fostering these partnerships. We can and we should democratize the availability of this technology, and that is our collective aspiration. Thank you. Yeah, thank you. And again, I'm seeing this theme of going to others to build on skills that they may have that we don't have. And I think that idea of optimizing resources is one I had never thought of, and that actually AI could be extremely useful. And of course, the localization, tailoring to local needs. So our last speaker now, it's my honor to introduce Amjad Abdullah. He's the Director General of Climate Change in the Ministry of Tourism and Environment of the Maldives. Again, apologies, Mr. Abdullah, I won't be able to go through all the elements of your career, but essentially, I just want to mention that you are a climate change and renewable energy expert. You were head of partnerships at the International Renewable Energy Agency, ARENA, chief negotiator at the Alliance of
Small and Developing States, AOSIS, chair of the Least Developed Countries Groups, LDC Group. I think I'll leave it at that because otherwise I'll go on for quite some time. I wanted to just maybe emphasize that a lot has been going around Erling for All over the last 2.5 years now, or even 3 years, and a lot is taking place at country level. And Maldives has been really an example of how that process has been able to jumpstart and really get a lot of progress. So I'd be really interested in just understanding. So you had the first high-level, you were the first country to have the high-level Erling for All workshop. You secured presidential endorsements for your national Erling for All roadmap. So you have that political endorsement. Could you maybe tell us about how Maldives has been able to translate this commitment into tangible progress on the ground, and maybe building on that, the lessons from your experience for other small island developing states that are looking towards this Erling for All initiative? Thank you. Thank you. Good afternoon, Gavin. Excellencies, distinguished delegates, friends, ladies and gentlemen. Allow me to begin expressing my sincere appreciation to WMO for organizing this important gathering here in a very timely manner. Again, as you indicated, Maldives is proud to be one of the first countries in Asia Pacific and one of the first small island developing states to endorse an early warning for all roadmap under the UN Secretary General's global initiative. For a low-lying atoll island nations, early warning is not an option, but it is truly a lifeline. Our connections with meteorology and forecasting runs deep. Nearly 8 decades ago, long before satellite systems and digital models, our fishermen, for lifeblood of our economy, relied on traditional knowledge to read weather by observing the movement of clouds, tides, the moon, and the wind. They could anticipate storms and guide their communities safe home. Today, we are building on the heritage, combining ancestral wisdom with modern science and technology to strengthen ocean-based early warning. For 6 big ocean states, where 99% of our territory is ocean, it is essential that our forecasting systems reflect the maritime and oceanic realities that shape our weather, our livelihoods, and our life and safety. I'm also pleased to inform that presidential endorsement through the National Implementing Roadmap for scaling up of early warning systems for 2023 and 27. We have united all national institutions for the Maldives Meteorological Services, the National Disaster Management Authority, the National Center for Information Technology, and the Maldives Red Crescent under a whole of government and a whole of society approach. At the heart of our efforts towards risk-aware and climate-resilient communities project implemented with the support of the GCF and the UNEP, we also take this opportunity to express our sincere appreciation for their partnership and trust. This project is now underway for fulfillment of implementation, focusing on 4 key areas: enhancing observation and forecasting capacity, particularly for maritime and coastal weather, improving risk communication so that the alert reach even the most remote island instantly through digital and mobile channels, promoting anticipatory action and community preparedness, especially through school, women groups, and private sector, and integrating climate and disaster data into decision-making for key sectors like fisheries, agriculture, and infrastructure planning. Already these efforts are showing results on the ground. In fisheries, accurate storm alerts now help fishermen to avoid dangerous sea, combining traditional forecasting with satellite data. In agriculture, improved forecasting help smallholders plan planting cycles and reduce crop losses. And in tourism, which is our main economic stay, which depends on the stable marine and weather conditions, real-time climate information ensures both
safety, and business continuity. These experiences have taught us valuable lessons that can guide other SITs on their early warning for all journeys. First, high-level political leadership is critical, where the president personally endorses an initiative. It elevates it into a national priority. Second, early warning systems must be people-centered. Communities must not only receive warnings, they must understand and trust them. Third, all four early warning four pillars, risk, knowledge forecasting, communication, and preparedness must progress together. Neglecting one weakens the entire systems. Fourth, international cooperation is critical for small nations like ours. Partnership bring access to technology, financing, and capacity building that we cannot achieve alone. Our journey shows that science alone cannot ensure safety. It must be anchored in culture, local knowledge, and social inclusion. When the wisdom of our fishermen meets modern satellite systems, we build a bridge between heritage and innovation. And that is precisely what early warning for all is about. The Maldives' achievement as one of the first SITs to translate early warning for all vision into implementation stands as a testament to our commitment, perseverance, and partnerships. With continued collaboration and global solidarity, we ensure that no one is left behind in building a safer and more resilient future. I thank you. Yeah, thank you very much, Mr. Ala. I think you've already, in a way, operationalized the call for action of Professor Saulo, talking about how that country ownership happens in practice and how you've actually, I was taking notes, looking at a technical assessment that builds on a people-centered approach that leads to this political will, and that in turn leads to this series of partnerships that you mentioned that have allowed you to implement it. So thank you for making this very tangible and making sure that people in this room can see this is a concrete strategy. It's not just commitments. There are actual work taking place behind. So thank you very much for that. I want to now just open the floor. There's going to be some interventions from the floor, I'm told. I will call out individuals from the floor to see how we can get some more contributions to the call for action. I will start with Professor Madeline Renaud Molina from INUMET from Uruguay. I don't know where she is. I saw her earlier. Here. Yes, thank you very much. The floor is yours. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Madeleine Renaud de Uruguay. Primero y antes que nada, saludarnos a todos por estos 75 años de la Organización Meteorológica Mundial y teniendo en cuenta que este esfuerzo viene de mucho más atrás, porque sucesivamente vamos celebrando los 100 años de distintas estaciones, de registros de estaciones a nivel mundial. Y llamaría un poco la atención seguir notando de que, bueno, tenemos muchas lagunas en las observaciones a nivel mundial, muchos datos que nos están faltando de obtener y mantener, sobre todo mantener en muchos lugares, estaciones que se cierran y que no aportan al sistema de alertas tempranas. Los sistemas de alerta temprana son fundamentales para países en desarrollo, como del que venimos. Hemos tenido en Uruguay últimamente una muy buena experiencia, pero reaccionando, que se generó una alerta roja por frío para gente en situación de calle, ¿sí? Lo cual nos permitía, se hizo toda una normativa en el cual se permitía retirar a las personas que estaban expuestas a esa vulnerabilidad por el frío. Y eso es solo un ejemplo, y a nivel local, y también hemos sufrido a nivel regional una última sequía que impactó en todo el sector económico, productivo,
incluso en Uruguay tuvimos problemas de brindar agua potable a la población. Entonces, fortalecer, continuar, pero continuar siempre, no como decía la señora Fátima, en la reacción, sino en la continuidad. Cuando cuando el incendio no está, podemos pensar mejor y reaccionar mejor. Así que, desde ese sentido, apoyo esta acción de que se siga trabajando más y más la unión desde los servicios meteorológicos con los gobiernos, ¿sí? Fortalecer que esto no sea que sean políticas de Estado, de todos los estados al mismo tiempo, para poder continuar con el sistema de alerta temprana para todos y que nos llegue a todos. Muchas gracias a todos. Thank you very much. It's good to see that there is already a lot taking place across different regions, across different countries. We do want to also make sure that a lot of you probably have additional contributions, and we will make sure that we can document those. So, well, I'll share the email shortly, but in the meantime, maybe I can reach out to a second contribution, maybe just to alternate a little bit. I don't know, I hear that there's one also from a UN sister agency, FAO, Mr. Dominique Bourgeon. Maybe he can jump in now. I think I saw him also earlier. Over to you. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Nous tenons tout d'abord à féliciter l'OMM à l'occasion de son 75e anniversaire. Et pour sa part, la semaine dernière, la FAO a commémoré son 80e anniversaire. Et alors que nous franchissons cette étape importante, il est clair que notre travail est loin d'être terminé. Les défis auxquels nous sommes confrontés s'avèrent en effet de plus en plus complexes et urgents. L'agriculture reste l'un des secteurs les plus vulnérables aux aléas climatiques, avec des pertes dans le secteur estimées à 3 800 milliards de dollars au cours des 30 dernières années. Cela représente une moyenne de 123 milliards de dollars par an. Ces pertes compromettent directement la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les contextes de crise où les effets sont les plus graves et où les lacunes en matière de systèmes d'alerte précoce sont les plus importants. En 2024, environ 673 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde. Les événements climatiques extrêmes ont constitué le principal facteur d'insécurité alimentaire aiguë dans 18 des 53 pays et territoires touchés par une crise alimentaire, affectant environ 96 millions de personnes. Pour faire face à ces risques croissants et aider les agriculteurs à s'adapter, nous devons passer d'une réaction aux catastrophes à leur anticipation. L'initiative Early Warning for All est donc essentielle, ce qui a conduit la FAO à s'y engager pleinement. Dans cette optique, nous soutenons plus de 90 pays à mettre en œuvre le cadre de Sendai dans le secteur agricole en soutenant les gouvernements avec des services spécifiques au secteur conformément aux 4 piliers de l'initiative Early Warning for All. En 2024, la FAO a appris à ce titre 1,8 million de personnes avant la survenue des aléas prévus et a mis en œuvre 44 protocoles d'action anticipés dans 28 pays, permettant ainsi aux communautés de prendre des mesures précoces pour protéger leurs moyens de subsistance. Grâce à notre présence sur le terrain dans plus de 130 pays, nous sommes prêts à accroître cet effort. En outre, nous encourageons activement la coopération régionale afin de favoriser l'institutionnalisation des mesures anticipatives en soutenant en particulier les organisations intergouvernementales. Nous renforçons également nos collaborations tous azimuts afin de tirer parti de l'intelligence artificielle pour obtenir des informations plus localisées et plus fines sur les risques, mais aussi afin d'intégrer les données satellitaires dans les systèmes d'alerte précoce et de surveillance agricole. Enfin, la FAO et l'OMM collaborent étroitement afin d'examiner les impacts prévus des chaleurs extrêmes sur les systèmes agroalimentaires et promouvoir des solutions efficaces pour les agriculteurs confrontés à ce risque croissant. Cette approche globale reflète l'engagement de la FAO à renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité des systèmes agroalimentaires. En conclusion, la FAO tient à réaffirmer son soutien plein à l'appel à l'action du secrétaire général et reste déterminée à contribuer à la mise en œuvre du programme Early Warning for All. Je vous remercie. Thank you very much, Dominique, for this expansion of the vision to how other agencies and FAO in particular the food safety is able to provide support as well to the initiative and the endorsement of the call for action. I want to apologize because we're going to be cutting out of time, and I want to apologize to Professor
Tukorita Kornawati, Arlene Lang, and Mrs. Irene Alawi from the World Bank, because we're going to be a little short on time. So what I would like to suggest is for those speakers, but also for any additional contributors who have some way to want to support the call for action, we are going to make sure that those are reflected in the final contributions to the session, plenary@wmo.int. So that's where this information is going to be collected. So please, any of you who did want to contribute now and not been able to, please share that with us via plenary@wmo.int. This is now going to be my opportunity to introduce the closing segment for this panel, whereby I'll be now reaching out to, sorry, getting a little lost with all of my papers. But I want now to I'll give the floor to the lectern for Eleanor Carrois. She is the Minister Delegate for Francophonie, International Partnerships, and French Nationals Abroad. Welcome. She is a French lawyer and politician who is a member of the French, has been a member of the French Parliament, but is also a Swiss and Dominican citizen, a member of the Renaissance Party, and she has been representing French citizens abroad in the past. The floor is yours. Thank you very much. I do realize that I'm the last speaker before lunch, so I'll be brief. Mesdames et messieurs les ministres, Madame la secrétaire générale, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais tout d'abord remercier l'Organisation météorologique mondiale pour l'organisation de cette rencontre de haut niveau sur l'initiative Alerte précoce pour tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, quelques jours seulement après ma nomination au poste de ministre délégué chargé notamment de notre politique et de nos partenariats internationaux. Pour faire face aux conséquences du changement climatique, la multiplication des efforts pour couvrir l'ensemble de la population par un système d'alerte précoce est vitale. L'actualité est marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents et intenses, et vous le savez, les pluies torrentielles, des inondations qui ont causé au Mexique la mort de plus de 70 personnes, en sont un exemple récent. Vous l'avez dit, monsieur le modérateur, j'ai grandi dans les Caraïbes et j'ai passé toutes mes rentrées scolaires à attendre un cyclone ou un ouragan. Je suis donc particulièrement sensible à ce système d'alerte précoce. Ces phénomènes sont intrinsèquement liés au changement climatique et chaque fraction de degré comptera pour réduire les conséquences désastreuses. Alors que nous célébrons les 10 ans de l'accord de Paris, nous devons résolument nous remettre sur la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Le panel l'a souligné, il nous faut prendre le problème à la racine en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi nous doter de moyens d'anticiper ces crises pour protéger les populations, en particulier dans les pays les plus vulnérables. L'initiative Early Warnings for All du secrétaire général des Nations Unies répond à cet impératif vital de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance. Le dernier rapport sur la situation mondiale des systèmes d'alerte précoce multirisques le rappelle, 2,1 milliards de personnes ont été évacuées de manière préventive entre 2015 et 2022. 2,1 milliards. À mi-parcours de la mise en œuvre de l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, il apparaît donc primordial d'en accélérer le déploiement sur la totalité de la planète. Aujourd'hui, 1/3 de la population mondiale n'est pas protégée par des systèmes d'alerte précoce, malgré l'objectif d'atteindre la totalité d'ici 2027. 2027, c'est demain. L'appel à l'action de l'Organisation météorologique mondiale, présenté aujourd'hui, en fait le constat et nous enjoint tous à poursuivre nos efforts. Cela suppose une forte coordination entre régions, comme entre les acteurs, indispensables pour anticiper et réduire les risques de façon efficace. Les discussions aujourd'hui ont aussi rappelé la place centrale de la science, et c'est important de le rappeler. C'est l'un des piliers de cette initiative, garantir que les données sur les risques soient produites et soient disponibles. Il faut également multiplier les dispositifs de détection, d'observation, de suivi, d'analyse et de prévision des risques. En réduisant les moyens alloués aux organisations scientifiques chargées de cette production et de ce suivi, nous nous bandons les yeux et nous nous privons de moyens concrets pour sauver des vies. La mise en œuvre de l'initiative d'alerte précoce pour tous est estimée à près de 3 milliards de dollars sur 5 ans. C'est vrai que la somme est élevée, mais le coût de l'inaction l'est bien davantage. La mobilisation de financement adéquat pour les dispositifs d'alerte précoce, publics comme privés, est fondamentale et la France y prend toute sa part. Nous avons lancé l'initiative sur les risques climatiques et sur les systèmes d'alerte précoce, appelée CRUISE, il y a 10 ans, lors de la COP21 climat, afin de soutenir les pays vulnérables. Depuis sa création,
Cruise a permis de mobiliser plus de 100 millions de dollars et mène actuellement des projets dans 70 pays. Faisant écho aux interventions des différents panélistes, les principes directeurs de Cruise me semblent importants à rappeler ici parce qu'ils doivent être étendus à l'ensemble de nos actions en matière de prévention des risques. D'une part, il est essentiel de travailler avec les communautés qui sont exposées aux catastrophes. Ainsi, en France, par exemple, nos villes développent de plus en plus de plans d'action intégrés. Ils s'inscrivent dans des plans d'action de crise que les préfets sont chargés de préparer et mettre en œuvre avec l'ensemble des parties concernées sur la base des avertissements et de vigilance qui sont produits par Météo France. Ces plans locaux nous rendent capables de mieux nous adapter aux différents contextes. D'autre part, nous devons protéger l'ensemble de la population et nous assurer que toutes les parties prenantes sont réellement impliquées dans ces projets. Cruise s'en assure notamment grâce à une approche sensible au genre. Enfin, alors que les impacts des catastrophes sont croissants, nous devons nous assurer, aujourd'hui plus que jamais, que chaque euro investi est utilisé au mieux. Au niveau national, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs permet de soutenir des mesures de prévention et de protection. Et ce fonds a fait ses preuves. Pour chaque euro investi en prévention, nous avons évité 8 euros de dommages, ratio de 1 à 8. Au niveau multilatéral, le cadre de Sendai vise à protéger davantage l'ensemble de la population par des responsabilités partagées entre tous les acteurs, dont les gouvernements locaux et le secteur privé. Cependant, la multiplication des phénomènes extrêmes rend aussi l'action anticipative plus difficilement accessible pour certains. Par exemple, certaines zones ne sont plus ou difficilement assurables. Vous le savez, c'est vrai dans de nombreux pays. La France, via le bouclier mondial contre les risques climatiques, ainsi que via l'Agence française de développement, continuera de s'investir et d'investir pour que d'autres personnes vulnérables puissent être protégées par des mécanismes préarrangés d'assurance. Si nous sommes tous touchés par des catastrophes naturelles, nous ne sommes pas tous également vulnérables. C'est pourquoi il nous faut poursuivre la coopération en faveur des plus vulnérables et la coordination de nos actions. Vous pourrez compter sur la France pour poursuivre les efforts dans ce sens. En conclusion, et pour faire écho aux mots du poète uruguayen Mario Benedetti évoqués ce matin en ouverture du congrès par la secrétaire générale Celeste Saulo, que je salue, je voudrais citer à mon tour le poète péruvien César Vallejo. Solo el hombre solidario es verdaderamente fuerte. Seul l'homme solidaire est véritablement fort. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Your Excellency, for these words of support of France and the continued support for Cruise over the last few years. And I just want to kind of, before I hand over back to the president of the WMO for the closing, I just want to reaffirm that this panel is a living symbol of the support much beyond the Met sector, and that we all want to make sure that this initiative is successful. So if I don't mind, just a last round of applause for our speakers. Thank you very much. أشكر مدير الجلسة لإدارته سابقة. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي إلينور كرواه من فرنسا لمداخلتها، والتي تزودنا بالزخم المستقبلي وتوجه تطوعي نحو التقدم. أصحاب المعالي، سعادة الأمين العام، الضيوف الكرام، نصل الآن إلى ختام النقاشات وتبادل مثمر للخبرات والمشاركات على مدار هذا الصباح، مما يجدد التزامنا بالعمل ولا سيما تجاه الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا. في الختام، هذه الجلسة
دعونا نتأمل الإرث التاريخي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مدى 75 عاما من بناء أول تعاون عالمي حقيقي في مجال الأرصاد الجوية إلى قيادة الجهود الحالية لحماية الأرواح عبر العلوم المتقدمة شراكات الفعالة، والاحتفال بهذا الإنجاز وتكريم المسيرة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم واستشراف المستقبل الذي نصنعه معا. دعونا نشاهد هذا الفيديو القصير الذي يحتفي بالذكرى 75 لتأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. When will the next storm strike? What crop should I plant? What's the safest flight path, the fastest shipping route, or the most reliable energy option? How do we protect our cities and coastlines from extreme weather and inundation? How do we design dams that can withstand both droughts and floods? From long-term infrastructure decisions to our everyday choices, weather, climate, and water shape our lives. For 75 years, the World Meteorological Organization has transformed science into action for the global good. WMO and its members have brought billions of dollars in added value to the global economy and saved billions more in averted economic losses from weather, climate, and water-related hazards, and saved hundreds of thousands of lives. This is thanks to trust and global collaboration. WMO acts as the backbone and central nervous system of global weather data processing and forecasting. Every day, WMO and its members collect, share, and analyze millions of detailed Earth observations from satellites, aircraft, ground stations, weather balloons, ocean buoys, ships, and many other sources around the planet. These feed into powerful supercomputers that crunch these vast amounts of data into accurate forecasts, available on your phone. Weather, climate, and water respect no national boundaries. Global collaboration is key. No single country can do it on its own. For 75 years, WMO has been a hub for digital diplomacy and data sharing, long before big data became a buzzword. WMO's World Weather Watch preceded the World Wide Web. Free and unrestricted exchange of data is critical to national security and climate-sensitive sectors such as agriculture, energy, water, transport, and health. In short, WMO powers economies, enhances global resilience, and protects lives. National meteorological and hydrological services provide the data and help transform the science into action. NMHS staff are like doctors and nurses, working 24/7 to safeguard public well-being. They are more than just weather forecasters. They are guardians of economies, protectors of security, and partners in building prosperity and resilience for all. WMO is embracing new technologies while nurturing local expertise and knowledge. With the help of AI and machine learning, NMHSs can process billions of observations faster than ever. Advanced 3D mapping and satellite imagery provide a real-time picture of our changing planet, from melting glaciers to shifting rainfall. For 75 years, WMO has been a showcase for shared data, shared standards, and shared trust. Science for Action is more than a slogan. It is a philosophy that will continue to save lives, support economies, and build a more resilient, sustainable future for all. هذا أود أن أعبر عن تقديري الخاص لضيوفنا الكرام أصحاب المعالي والسعادة، فقد سعدنا بوجودكم ومساهماتكم القيمة. نشكركم جزيل الشكر وأدعوكم جميعا للانضمام إلينا في ردهة
منظمة التجارة العالمية بجانب هذه القاعة لحضور الحدث الجانبي لآلية التنسيق الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تركز على الحلول المشتركة في تصميمها لتعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود في المناطق المتأثرة بالنزاعات والمجتمعات الهشة. وبهذا أعلن اختتام الجلسة رفيعة المستوى، وأود أن أذكركم بأن الجلسة التالية ستبدأ في تمام الساعة 3 مساء هذا اليوم. شكرا لكم.